наш Гурудев по скайпу и Бхарати Махарадж по скайпу. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj Dandavat Pranam. Loving regards to all of you. All of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Full assembly of the devotees. Happy to see all of you again so much. Я очень рад видеть собравшихся преданных снова. All right, so Maharaj, you could hear the recording I sent to Malati? I could hear the recording you sent to Malati Devi. Yesterday evening I had sent it to you. You said you will listen to it. Okay, yes. She forwarded that to me. Otherwise, I will tell you now in short. Regarding these questions sent by Abhiram Prabhu and Vasu Ghosh Prabhu, along Okay, I already heard your with that, statement, but still you can tell me again. Yes. that because we are here assembled only devotees and they are also advanced devotees, so there is no need for you to give so much basic siddhanta in relation to these questions, and they can be shorter because they might give like again question, like according to answer. But if you will reply like 2 hours, one question, then they are not able to give more like this. So no need to so much basic thing, and it can be shorter and can be many questions. That was their request on that recording. Okay. But sometimes this shorter way of the answering is not proper answering because it's not clear enough. But I understand, since they are all senior devotees, okay, so I can do like that. There is a difference between the short to the point answer and analytical answer bringing up to synthesis. It's a complete way of answering. But okay, sure, I will follow that style. I can follow that style as you are asking, requesting. Okay, so what is the first question? Yes. Now Maharaj, he will translate, then we can start. Ну, Владыка Прабhu говорит, что если можно, то вопрос, так как здесь преданные все уже, так сказать, в теме, давно уже занимаются, знакомы с преданным служением, то ответы можно давать более короткие, чтобы иметь возможность, время новым вопросам, которые будут появляться, чтобы Махарадж смог с новым вопросом больше отвечать. Вот, то есть меньше базовой аналитики, больше ответов на какие-то, может, новые вопросы. Махарадж говорит, да, конечно, можно, я понимаю, просто иногда нужна все равно какая-то основа, и есть два подхода, когда вопрос приходит, и я сходу отвечаю, а другой подход, когда мы аналитически рассматриваем всю ситуацию со всех сторон, и это приводит к каким-то выводам. Вот. Но я понимаю, что если преданные все зрелые, то я попробую построиться, я могу построиться под этот формат, более такой краткий, так сказать, вопрос-ответ. Okay, sure. Now I would like to invite your questions. The Sundar Gopal Prabhu, he wrote yesterday that Vasu Ghosh Prabhu, he's asking how Namabhas. Who is Vasu Ghosh Prabhu? He is present here? Yes. Okay, yes, sir. Okay. Oh, yes. Happy to meet you. Very happy. Okay. They are long time devotees, Abhiram Prabhu and Vasu Ghosh Prabhu. Right. Abhiram Prabhu. So Pranam. he is asking how Namabhas
Shuddha Nam are manifested in mind and physical body. For example, can sattvik vikaras manifest during namabhas? Can sphurti manifest during namabhas? And when we say sphurti, what it actually means? Because different people give different meanings. So tell me about the first question, the very first level question. How is namabhas and Shuddha Nam manifested in mind and physical body? Difference. When namabhas is there and Shuddha Nam, how they are manifested in mind and physical body. And then he gives example, do the sattvika vikaras manifest in namabhas also or not? Or I get some darshan of Krishna in namabhas also or not? Or only in Shuddha Nam? What is the difference, how it manifests? All right. Sphurti. Sphurti means like some revelation of Rupa. Answering to the point, see, Sphurti is a term. Repeat, Sphurti is a specific term which means some sort of receiving some kind of spontaneous vision out of spontaneous realization. That is called Sphurti. I repeat, it means receiving a spontaneous vision or a reflection of a spontaneous realization. In other words, it's also receiving a spontaneous revelation, partly or fully. That is called Sphurti. Now, Sphurti is just one word, a term, meaning spontaneous, receiving spontaneous vision, or revelation, or some experience, partly or fully. Relative, fully in a relative sense. Relatively partly or relatively fully. Now, it can be of different degrees, different levels. Maharaj, he translate in between. Referring to Sphurti can be of different levels, different degrees or gradations. Yes. И Махарадж отвечает, что давайте рассмотрим сначала спурти, спурти как термин, который указывает на некое спонтанное видение, некую спонтанную реализацию, и оно бывает частичное, либо полное, но сам термин означает общее понятие, которое описывает множество различных случаев видений, трансцендентных видений разного уровня и разной глубины. Such Sphurti comes at certain stage of staying in the process of sadhana. I repeat, such Sphurti manifests on certain stage of the sadhana, pure sadhana. While devotees are sincerely engaged in the cultivation of life divine. И спурти, оно приходит на определенной стадии чистой садханы, и когда преданный, он искренне предается, практикует божественной чите. Just informing you, there are also many devotees around now listening. Many other devotees. Сказать, что много разных преданных вокруг меня также слушают. Around now listening. Okay, this is gone. They can hear the translation of Sundar Gopal Prabhu. This one came off. Just a moment. Because there is one devotee there. I saw he's from Ukraine, I think. Yes, therefore I invited him so he can listen some Harikatha in understandable language. Okay.
Okay, completed the translation? Yes. Okay, so that is all about Sphurti, period. I am being brief. I can go on explaining more and more about different levels and characters of the Sphurti with examples, but I am not going into details. Ну, Махарадж говорит, на самом деле разные уровни есть спурти. Я пока не буду уходить туда в детали, какие бывают уровни, какие бывают спурти. Вот пока не буду. You ask them if they want more details or not. Если вам нужно именно, если хотите, чтобы больше Махарадж сказал про уровни и какие бывают спурти, то вы скажите, и Махарадж как-то угодится. Да, очень хорошая тема. Yes, they want. You give more details and examples. See, for example, Bhakta Ajamila had one kind of Sphurti, which was unintentional, but it came by the grace of Lord Narayana when he called at the moment of dire necessity, at his very urgent moment of saving his life, when Jamadutas were pulling him, trying to take him forcibly, then he just found his son Narayana playing nearby, and in the desperate situation, he was looking for someone to give him help. He was desperately looking for someone to help him from the hands of the Jamadutas. So somehow he called for that his child son Narayana, like a drowning man trying to catch a straw. It's kind of like that. He just called his son Narayana to help him. Then next moment he realized he is just a child. Lord, that Narayana, my son, is just a child. What he can do, how he can help me from this powerful and strong Jamadutas. While he was thinking like that, actually the factual remembrance of Lord Narayana suddenly appeared in his mind and heart. And then it became namabhasa. Immediately it became namabhasa. One example of sphurti of the namabhasa. But where is this Sphurti? Sphurti means he remembered Narayana, right? Yes, his Sphurti came at the last part when he understood that he cannot be calling out for help from his small child Narayana, who was named as Narayana. But while he was thinking of that the remembrance of real Lord Narayana by that name, same name, Narayana, appeared in his mind and heart, and then he took full shelter of the real Lord Narayana. He had Sphurti through that namabhasa, because while he was calling out for the name Narayana, he was calling out for his child, for helping him. Then he immediately realized, how can this small child can help me? So why I am calling him to help me? Then immediately the reflection and the remembrance of the real Lord Narayana came in him. So he is calling out for the name Narayana, now became calling out for the real Lord Narayana. Immediately
okay, through reflection and through remembrance, then it became namabhasa, sphurti. Namabhasa, sphurti. But bhava has to be there. Without bhava, there cannot be real sphurti. И потом можно будет уточнить, если что, я сам как бы сейчас переведу, да. То есть Аджамил получил, вот пример Аджамила рассматриваем, что он получил спурти, да. Он не хотел, не запланирован, так сказать, спурти, он к нему не стремился, просто в момент смерти он испугался, вот. И он позвал своего сына, вот, Нараяна. У сына было имя Нараяна, и он позвал его. И он просто звал кого-то на помощь. Но потом он опомнился в моменте, что это же маленький ребенок, как он может мне помочь. Но так или иначе, в его сознании он вспомнил о Господе Нараяне, и Господь Нараян отразился в его сознании. Вот. И таким образом это превратилось в спурти. И это сопровождалось его внутренним принятием прибежища. То есть он искал прибежище, у кого принять прибежище, позвал сына Нараяна, вспомнил Нараяна, и вот это вот, да, свой поиск прибежища направил на Господа Нараяна, по сути. И таким образом отражение Господа Нараяна пришло в его сознание, и он получил спурти на уровне намабхаса. И Махарадж говорит, что для того, чтобы получить спурти, должна быть бхава. Без бхавы, без чувства, как я понимаю в данном случае, значит слово бхава, не бывает спурти. Ну, можно уточнять далее. See the nature of sphurti. Before going on, let me ask you a question. Or if somebody asks me a question, Maharaj, what is sun? Tell me about the sun. I said, okay, sun, some round-shaped planet seen on the sky, just with so much light and heat, okay, that is the sun, my answer. Is that answer complete? But what I answered is to the point and very brief and true. Truthful answer. But is that answer complete? If I say, oh, sun is some round-shaped planet, looks very effulgent, gives so much light and heat, period. I'm asking, is that answer complete? No. So same thing. If we have to understand each and every point about sphurti, namabhasa, different stages of the namabhasa, different characters of the namabhasa, it's one world, it's not just one thing that I answer to the point just in one way, finish. No. So if I have to really understand the answer to a question thoroughly more in a relatively complete sense, then it has to be either a thorough analysis, thorough explanation, or otherwise answers always remain incomplete. И Махарадж говорит, что про природу намабхаса, потом говорит, что давайте сначала я еще один момент поясню, что например, такой вопрос риторический задаю, что такое Солнце? Вот кто-то меня спросит, например, что такое Солнце? Я отвечу, это круглая планета, она в небе, она источает свет. Ответ будет правильный, но будет ли он точный, будет ли он полный? Конечно же, он не будет полный. Таким образом и здесь, когда мы рассматриваем такое явление, как спурти, которое оно многогранное, и там спурти на разных уровнях повторения чистоты святого имени, то, конечно, тут просто короткими ответами не обойдешься, и нужно полностью рассматривать, то есть нужно полный разбор, сравнительный разбор, тогда тема эта полностью раскрывается. So again, sphurti means a spontaneous revelation or vision. It can be very special. It can be of general character. It can be so instinctively instant. It can also happen caused by certain conditions in the process of chanting holy name. There are different types of sphurti.
Okay, different kinds of sphurti. И еще раз я тогда повторю, что вот есть разные виды спурти, они как бы отличаются своей природой, своей, как бы, почему они произошли, да, обстоятельствами, в которых они произошли, произошло ли это в процессе святого имени, ну и также своей, как бы, полнотой, частичностью, глубиной. Okay, so in the life of Ajamila, I'm just quoting from the Holy Scripture. I'm quoting these examples from the Holy Scripture, as you all know already. So, you know, our Guru Maharaj explained, Ajamila had that kind of sphurti through namabhas while he was calling the name Narayana. Actually, he meant to call his son by the same name given to him as Narayana. But then he immediately understood what that small child can help me to save me from the hands of this strong Yamaduta. So, therefore, now all of a sudden, now he remembered the real Lord Narayana, that remembrance and the, prayerful, through connection of the prayerful, desperately prayerful mood, he now related to the real Lord Narayana by the same name, Narayana. And then he had, as soon as he had that bhava, that the real memory, real remembrance of the real Lord, original Lord Narayana by the same name, and he begged, prayerfully he begged shelter, to that Lord Narayana to save his life from the strong Jamadutas. Then it was real Sphurti. That was considered real Sphurti, which is closely related with Namabhasa. And then immediately in response, 4 Vishnu Dutas appeared, before him to save him, take him away, save him from the hands of that dangerous looking strong Yamadutas. Okay, but Maharaj, when Ajamila he called Narayan with surrendering mood, he saw actually something. Means he got Sphurti, means he saw some reflection of Narayana, or it's just yes, in mental vision. As soon as he remembered of real Lord Narayana through the name, through that same name, Narayana, oh Narayana, save me, help me, oh Narayana. Then through that holy sound vibration of uttering the holy name, Narayana, Narayana, some Sphurti came of that real Lord Narayana, and he also received some vision of the real Lord Narayana in his mind and heart while uttering that same name. And that vision could be said as the vision or darshan of a real form of Narayana, or some imagery, some imaginary form of Lord Narayana in his mind and heart, Sphurti. And then he realized immediately, yes, this real Lord Narayana can actually save me, he is Almighty Lord. And he immediately took shelter of that Lord Narayana, having that Sphurti, and that came to a big help to save his life from the hands of the dangerous, strong Yamadutas who were forcing him. Yes. И вот
вот если мы возвращаемся, да, к случаю с Аджамилой, то, как наши ачарьи объясняют, Аджамила получил спурти. Вот, потому что он позвал ребенка на помощь, потом он вспомнил, подумал, как ребенок может мне помочь, и он так произнес имя Нараяны, то это ему напомнило о Господе. Плюс обстоятельства, в которых находился Аджамила, то есть его настроение, он искал прибежище, он был просто на волоске от смерти, и как бы вот ему нужно было крик души, по сути, да. И вот он этот крик души направляет соединяется в его сознании, что он зовет Нараяну, и он понимает, что то есть он Ямадутов увидел, испугался, он уже увидел Ямадутов, и поэтому был как бы сильно перепуган еще в тот момент. И он в этом перепуганном состоянии зовет сына, потом обращается в сознании своем к Нараяну, Господу Нараяну, и приходит Вишнудуты. Вот, таким образом, имя дало Сфурти, видение реального Господа Нараяны в уме и сердце. Но я спросил, а как это произошло? Вот, когда позвал Нараяну, Нараян проявился в его сердце, уточняющий вопрос. Махарадж говорит, да. Когда вот он в таком состоянии безысходности позвал имя Нараяны, то образ Нараяны проявился в его сердце. Можно сказать, что это был какой-то там частичный даршан или отраженный даршан. Но так или иначе он сильнее уверовал в реальность Господа Нараяны и в то, что он всемогущий, и то, что только он может его спасти. Поэтому еще больше принял его прибежище, и тогда уже появились Вишнудуты. Таким образом, вот он, Намабхас, дало в его сердце, сознание такое вот Сфурти. And because of such live Sphurti, I repeat, because of such living kind of Sphurti, he received immediate response. In immediate response, 4 Vishnudutas appeared before him. In other words, he received the visions of 4 Vishnudutas appeared before him. And immediately they confronted with those Jamadutas, 4 Jamadutas, confronted me. They simply asked the Jamadutas to free Ajamila, because he was no more under their jurisdictions, because he uttered the holy name Narayana with bhava, Sphurti. Sphurti means with bhava, some kind of bhava. So he became really qualified, to be liberated. Now he is no more under the jurisdictions of Jamadutas. Now they must release him. They have come to take him to the Vaikuntha, Vishnudutas said. So they confronted the Jamadutas and took Ajamila away from their hands by their power, by their natural divine power, and saved Ajamila's life. See, that Sphurti was so valuable and powerful. Окей. И Махарадж говорит, тут было живое Сфурти, то есть живое видение. Я еще раз повторяю, слово было живое видение, живое Сфурти. И именно поэтому Аджамил получил мгновенный ответ. То есть сразу же проявились 4 Вишнудута, которые отспорили Аджамилу у Ямадутов, и те не смогли его забрать. И почему так произошло, почему это Сфурти было живое? Потому что Аджамила произнес Намабхас. Что значит Намабхас? Это значит, он позвал Нараяну с некоторой бхавой, с каким-то глубоким особым чувством. И поэтому этот зов принял образ Намабхаса, и поэтому сразу же мгновенно появились Вишнудуты и своей духовной трансцендентной силой забрали его у Ямадутов. Okay, so the Sphurti had real bhava behind. Once Guru Maharaj explained that Ajamila would not be qualified
to be having that kind of sphurti, okay, at that time, if he did not have the history or he didn't have the background of engaging in devotional worships of Lord Narayana for a long time in his former life, in his past life, because of the fact, because of the factual background, because of the fact that he used to be a devoted servitor of Lord Narayana. In other words, he used to be engaging himself, okay, in the devotional worships and services to Lord Narayana. Therefore, because of that underground, because of that, backing Sukriti from his past life while he engaged in devotional worships of Lord Narayana. Now, that Sphurti could happen. It did not happen just by chance. Okay? Sphurti could happen because of his background, past background of engaging in devotionally worships Lord Narayana. That's how Guru Maharaj Sridhar Deva Goswami Pad explained. И вот это вот спурти, да, за любым спурти лежит чувство, лежит бхава. И наш Гуру Махарадж объяснял, что Аджамил на самом деле не был квалифицирован получить спурти вот в его теперешней жизни, которой он жил, ну как грешник, по сути. Но ведь до того, как стать таким грешником, он же практиковал поклонение Господу Нарайне. То есть ранее он служил Нарайне, и ранее он обрел много сукрити. Вот, поэтому вот тот намабхас, тот зов Господа Нарайны с чувством, с живым чувством, он был не случайным. Он был результатом сукрити, накопленного в прошлом. Here I point out, I draw your attention, when I say bhava, I use this term in a very general sense, not like sadhana bhakti, bhava bhakti prem. Don't, you understand, because bhava is a general term, means having some sentiment, feelings, it means in general sense. And so I mean in a general sense, or in relation to namabhasa. Namabhasa form of bhava, not high class bhava. Да, я хотел бы еще оговориться, что когда я говорю слово бхава, это не значит трансцендентное чувство на стадии бхавы, да, вот, которые вот ступени бхакти, это не та бхава, это бхава в общем смысле какое-то чувство Господу, которое дало как раз намабхас. The other example given in the scripture, like in Chaitanya Charitamrita Harama, when someone is uttering the word Harama, although that word is not very good, it doesn't have very good meanings. Harama, some negative meanings. I'm not going into details explanation. But because the name of Lord Rama is entangled, okay, it is joined with the term Ha. So, when accidentally or all of a sudden some namabhas, sphurti can happen. Sphurti can happen in relation to the holy name of Rama, holy name Rama. Although haram in the Muslim way, it means hog or pig, haram, something bad, very bad. But even in the mode of speaking, that harama, because of last part of the word is called Rama, it can bring the sphurti about the real Lord Rama. And thereby, with that sphurti, it becomes the pure chanting
I mean not pure chanting, it becomes a relatively qualified chanting, meaningful chanting of that name, holy name Rama. Okay, it can happen accidentally or by chance. Also another type of sphurti. But Maharaj, just to understand, this person he called haram. He means he actually meant some bad thing in his Right, mind. lamenting about a bad thing, haram, haram. Oh, so bad thing. I despise. I really want to discard. I really want to stay away from this. Okay, in the mood of discarding. But in spite of this mood, his bhava was discarding mood. But he called Ram, holy name, and it gave some real spiritual vision in his heart. Correct? Real spiritual remembrance. Okay, or vision. It may not all the time being vision. The term Sphurti is of different character. Sometimes it can be just some sort of feelings, instead of all the time receiving vision. Some feelings. Sometimes it can bring some vision. Okay, both ways. It can be without image, just in the form of some feelings, holy feelings, like sound feelings. Sometimes we may have some feelings about the sound experience, which may not have always the sight, visual aspect, but it's a feeling. We can also have visual aspect, okay, of the Sphurti. We may also have sentimental aspect of the Sphurti, may or may not have the vision. Okay, these are different characters of the Sphurti. Understood. But it's sent by Lord, right? Anyway, it's sent by Lord. It's not his own effort. It can be, it may be, may not be sent by Lord always directly, because it can also be derived from the level of his heart and super soul, Chaitya Guru level, the Sphurti. It can be derived from his past sukriti, past some devotional activities, service activities. Okay, it can happen by the blessings he receives from a pure devotee. At the same time, it can also happen sent by the Lord. So it can happen in different, various ways, not one or two black and white ways. Okay. Understood. Thank you, Maharaj, for clarification. Now I will translate. So, итак, вот второй пример тоже, который в шастрах приводится. Там один человек, он, почувствовав отвращение, сказал слово харам. Харам указывает на что-то плохое, там, как я понял, на свинью, там, ну, по-моему, мусульманин был, и вот он как бы сказал слово харам, имея в виду и чувствуя что-то негативное и отвращение чувствуя. И тем не менее он получает спурти. Вот. И вот бывают такие спурти. Поэтому я начал спрашивать, уточняющий вопрос спросил, что так он, как вот это отвращение, он же не Господа звал и чувствовал вообще отвращение, как это дало какое-то трансцендентное видение. И было ли это как бы видение? Махарадж говорит, нет. Не всегда это бывает видением. Иногда это бывает в форме какого-то чувства, которое внутри проявляется. Вот. И из звука проявляется это чувство. Я спрашиваю, так это ему кто-то послал, или он своими усилиями вот, своего сознания, так сказать, выдавил это, вот это какое-то чувство. Вот. Махарадж говорит, по-разному бывает. Может быть, что это послал Господь ему.
Может быть, что это пришло от его чайти-гуру, от сверхдуши в сердце. Может быть, просто вот прошлые самскары, у него тоже там была какая-то прошлая духовная жизнь, и прошлые самскары таким образом сыграли. Либо по благословению чистого преданного это произошло. Так или иначе, вот произошел такой эффект. Человек как бы выругался с отвращением и получил спурти. See, I'm going on and on, just explaining around one term, sphurti now. So this is what happens. If I become very brief, if you want to hear in brief, many things remain unclear. Okay, another example I can give you. Okay, sphurti. Now, even sometimes when a devotee or semi-devotee is jokingly, telling about someone, telling someone Hari Hari Krishna Krishna Hare Krishna in a joking way, innocent joking way, although he has not been a devotee, but in order to be making a nice joke, not a disrespectful joke, in a nice joking way, saying that chanting that sounds Hari Hari Krishna Radhe Krishna, all of a sudden that person can have some sphurti of the holy name of Lord Hari, real holy name, Hari Hari. Oh, it's the name, divine name of the Supreme Almighty Lord Hari. Immediately some remembrance coming. The real remembrance of the real Lord Hari coming in his mind. Oh, Krishna. Krishna means the Supreme Lord Krishna. That feelings coming in his mind, and it is touching his heart for a moment even, like in the form of a glimpse. Okay, just striking the heart, touching the heart, some awakenment happening around the meaning, real meaning of the name Hari, real Lord Hari, Krishna, and that momentary reflection, which is just happening for a fraction of a second, for a moment, in his heart and touching his heart, also another kind of sphurti. Although he didn't mean to have that sphurti, even he was not deserving really, but it's happening by chance because of some past sukriti, also because of some causeless grace of some pure devotees and the Supreme Lord, all of a sudden having some glimpse of the bhava of the holy name, real name Hari or Krishna or Radhike, even in the joking mood. But innocent joking mood, not a disrespectful one. И вот дальше Махарадж говорит, что поэтому... And this has been explained through the verse Sanketang Parihasang va Stovang Helana Mevava Vaikuntha Nama Grahane Aseshagarang Vidhu. Just I referred. И вот Махарадж говорит, поэтому, видите, вот мы как бы вот просто снова начинаем разбирать один термин спурти, уже сколько проявляется разных деталей, поэтому, видите, вот, как бы, вопрос он очень многогранно требует такого аналитического подхода. И вот даже второй, я разбираю шлоку Санкет Парихасья, вот это шлока, в которой говорится о видах намабхаса. Вот. И вот второй вид намабхаса, когда человек повторил, когда шутя произнес просто святое имя, Харе Кришна, Рады, и это дало ему тоже спурти. Вот. Реальное памятование, реальное какое-то видение, да,
пришло ему в сознание, коснулось его сердца, то есть связь произошла с божественным. Хотя этот человек и не хотел этого видения, этого спурти, он его и не заслужил, но так или иначе, из-за своего либо сукрити в прошлом, ибо милости чистого преданного, либо милости Господа, трансцендентная реальность, Кришна, Шримати Радхика, они проявились в его сознании. И он, Махарадж сказал, надо еще учитывать, что он повторил с таким невидным сердцем, то есть в его сердце отсутствовало неуважение к Господу. And now I am connecting to the higher level of this sphurti while engaged in chanting or singing the holy names of the Lord. Often at certain points, the higher levels of the sphurtis are described. Such as receiving the visions through image, through the image of Lord Krishna, Lord Narayana, Srimati Radharani, or having some feelings, some ecstatic feelings, very tasteful feelings of some attachment, love, in relation to the holy names and the owner of the holy names, and that sphurti can manifest in the form of vision, seeing certain image in certain form. It can certain form of the Lord's. Also it can happen, like I explained, in more feelings form of the feelings. Like for example, when I tell you, I love you, not necessarily I visualize any form, like human form of a love, but I see certain beautiful colors of love, flowery colors or some sort of image, but it's mostly feelings, but it's strong feelings that when I say I love you, but it's a sphurti of certain bhava, feelings, not always through visions, seeing the image. So the sphurti can manifest in the form of sight or vision, visual ways, in the form of sound, feeling, sound experience, in the form of smelling experience, taste experience, just as we have on our tongue, taste experience, sometimes a holy name. During the process of chanting and singing, one can literally feel some taste on the tongue, some kind of nectarian taste of the holy name, at least in the form of the glimpse can appear. And the sphurti can also manifest through just feelings of the emotion, sentiments. So sphurti doesn't necessarily mean only through visual aspects, but all these aspects are involved. And they all unify together. The final and conclusive, full-fledged definition of the world of sphurti actually combines, unifies all these aspects I have just explained. И вот Махарадж говорит, теперь я перейду к высшим, спорте, высшим видам спорта. До этого мы разбирали спорте, которые просто не из любви происходили, а просто по сути случайность. А сейчас высшие виды спорта, когда человек именно получает видение либо Господа Кришны, Господа Нараяны, либо Шримати Радхарани, и при этом он испытывает экстатические чувства любви к ним, к имени и к обладателю этого имени, святого имени. Тогда спорте это уже может быть видение. Оно уже принимает форму видения трансцендентного. Но также оно бывает в форме
звукового видения, так сказать, в форме запаха, в форме проявленного чувства. Например, я вот говорю, если я скажу «я люблю тебя», то не обязательно у меня возникает какая-то картинка. Вот за словами «я люблю тебя» у меня возникает, может, какое-то сильное теплое чувство внутри. Вот. И то есть оно какое-то дает, да, измененное состояние внутри. И это вот как чувство, да, в спорте преобразуется, как звук преобразуется в спорте. Когда преданный повторяет Святое Имя, то иногда он, например, начинает чувствовать некую сладость на языке. То есть вот он из звуковой вибрации проявляется некое измененное состояние, вот, какое-то новое чувство сладости. И поэтому не обязательно, что это прям видение. Это может быть из звука, из чувства, из запаха даже может быть. Но полное спурти, оно как раз включает все, то есть по всем этим каналам звука и запаха, и визуального канала, вот, спурти, приходящий, так сказать, как бы, да, составляющая, приходящая оттуда, суммарно такой получается. See, the nature of this sphurti can be momentary, can also be steady. Okay, but mostly on the primary and secondary stage, the nature and character of the sphurtis are mostly momentary. Okay, that are momentary nature. Okay, I can see you now. So now I can see you. So there are different types. There are different types and qualities and degrees of the sphurtis. The sphurtis of the primary type, okay, primary qualities or secondary qualities can be maybe of momentary type and also maybe more often frequent types of momentary nature. That is called sphurti. But it doesn't become continuous. It cannot be constant flow. И также Махарадж говорит, что природа также у спурти разная бывает, имеется в виду временная, то есть иногда это моментальное видение, иногда оно более продолжительное время занимает разные виды, но так или иначе оно не постоянно, то есть или оно быстро пропало, или задержалось на какое-то время пропало, но оно не может быть постоянным. The higher quality, the high standard, higher quality sphurtis can relate to all these aspects, all these divine aspects of the divine couple, that of nama, rupa, guna, lila, parikara, vaishishta. So, sphurti, the higher sphurtis can be relating to all these aspects, okay, of the divine couple. Each aspect, sometimes many aspects, several aspects unifying together. Okay, I am now talking about the higher quality, higher level of the sphurtis through namabhasa. It can be relating, connecting, it can happen connecting to nama, rupa, guna, lila, parikara, vaishishta, all these aspects accordingly. Each individually, some of those aspects, individually one of the aspects at a time, also several of the aspects of nama, rupa, guna, lila, parikara, vaishishta at the same time combined together, like in a cluster form in a flower. It can happen both ways, but in a glimpse form. It's not exactly completely realized form, but just having a reflection, okay, semblance, reflection form, connecting to all these aspects, nama, rupa, guna, lila, parikara, vaishishta. While engaged in chanting, singing holy names, it is possible, quite possible. И дальше Махарадж говорит, что вот также спорте оно может как бы сопровождаться в самом спорте, разные могут быть проявления, то есть они могут быть связаны с намой, рупой, гуной, лилой,
Вайшиштой, вот, или отдельно каждый из этих как бы объектов трансцендентных проявляется, или все вместе, вот, или как-то они собираются в какую-то одну картину, как цветок, вот, да, складываются, либо и это как бы не в полной мере происходит, а вот они сложились как-то вместе и как отражение все же, то есть это глубина этого еще понятия есть. Sphurti can manifest on the namabhasa level, as well as it can also manifest higher than the namabhasa level. Sphurti sometimes also called as real experience, real realization, more than just primary level of receiving some reflections or semblance of the holy name, bhava of the holy name. Okay. И также вот как раз здесь про глубину Махарадж говорит, что иногда это происходит на каком-то начальном уровне намабхаса, а иногда это происходит на более глубоком уровне, то есть интенсивность этого видения, глубина его, она разная. So, in other words, sphurtis can be found on the level of namabhasa as well as on the level of suddha nama, both ways. The highest kind, the very best quality, high quality sphurtis can manifest, okay, also found on the level of Shuddha Nama, but it is of transcendental quality Sphurti. Sphurti means revelations, receiving revelations, okay, realizations. That is called Sphurti. И если мы берем спурти, да, как определение спурти, как трансцендентное видение или реализация, то оно бывает как на уровне намабхаса, так и на уровне шудханама, да, высшего уровня, когда чистое святыня проявляется. И, конечно, спурти на уровне шудханама, оно более глубокое, более, так сказать, трансцендентное. Like, for example, klesagni, shubhada, moksha laghuta krit, Chandrananda Visheshatma Sri Krishna Karsini Chasha. Okay, so some definition of bhakti, such as with the qualities, with the signs of klesagni. Klesagni means remover, a destroyer of all distress and unhappiness. Klesagni. Shubhada, giver of auspicious fortune, great giver of all auspiciousness, highest auspiciousness, fortune, Shubhada. Shubhada not only means auspiciousness, but also Shubha also means giving higher fortune. So Shubhada, moksha laghuta krit, so much so, after having such experience, the charm for general type of liberation, the charm for achieving general type of liberation is gone. Okay, is gone out. Then Chandra Nanda Visheshatma, then the result being received now. The great divine results, nectarine results of the feelings of the bhakti being described, Chandra Nanda Visheshatma. The devotee's mind and heart becomes fulfilled with the condensed divine ecstasy. Chandra means condensed, intense, condensed taste of divine bliss. And it is so powerful that it directly, irresistibly attracts the Supreme Lord Krishna. So, although this is the definition of the pure bhakti, but yet I am saying that such meanings, that all these meanings of the bhakti, that klesagni, shubhada, all, okay, moksha laghuta krit, chandrananda visheshatma, all becomes realized, experienced in the heart of a devotee who is engaged in chanting and singing holy names. The meanings can be realized through sphurti about each and every
description of the qualities of bhakti. Also the meanings of the definition of pure devotion, like onna bhilasita sunnam jnana karma dhanavritam anukullena krishna anusilanam bhakti ruttama. Other verse, sarvopadhi vinirmuktang tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchyate. The meanings of the descriptions through these verses can be realized through sphurti. It is high class sphurti. Examples of high class sphurti. Also, it is described through. Okay, first you translate, then I will come to another verse. Дальше Махарадж говорит, что спурти также оно происходит как более глубокая реализация чистого бхакти, тоже по ступеням. Например, частично человек просто лучше, получая вот это вот внутреннее чувство, внутреннюю реализацию, какую-то трансцендентную глубину, он постигает тот или иной аспект развития лианы бхакти, роста лианы бхакти. Например, клешаги. Он прям в сознании переживает клешаги, это состояние, да, когда в него уходит все неблагоприятное, все клеши из сознания уходят. Потом шубада, да, все благоприятное проявляется. И не просто благоприятное качество приходит, а эти качества имеют духовную природу, шубада. Затем следующий листочек на этой лиане, мокша лагута крита. При этом он испытывает это чувство, которое его переполняет в спурте, оно затмевает желание к освобождению. И четвертый листочек с Андарананда и Шишатма, огромный экстаз приходит, который уже густое духовное трансцендентное чувство. И это опыт, сам живой опыт в сознании Верховного Господа Шри Кришны. То есть это уже проявление чистого бхакти. И все это не какой-то выдумка, все это не какое-то там показалось, это реальное измененное состояние сознания человека. И оно очень глубокое, и оно имеет трансцендентную природу. И тогда в этом состоянии сознания человек гораздо лучше понимает значение шлок, что значит же чистая любовь к Богу, чистая бхакти, а не абилашна шуньям. Вот эту шлоку он лучше понимает, или следующую шлоку сарвам падхи винирмуктам, паратвена нирмулам. Все это в его сознании принимает некую, не теоретическую, а живой опыт. Herein I give you some very high examples of the sphurti of the bhava. See, like such as Srila Billamangal Thakur had beautiful sphurti. I repeat, Srila Billamangal Thakur had divine sphurti, high class, transcendental sphurti. Prabodhananda Saraswati had sphurti. Many of Mahaprabhu's beloved associates had so much, divine bhava, the sphurti of the divine bhava. And they expressed it. So some of the beautiful devotional literature such as Krishna Karnamritam and other literatures actually came through sphurti, alive nectarian sphurti of the bhava. Talking of the high class sphurti. Также я приведу примеры, например, высшего переживания спурти. Например, Биламанта Такур, либо Прабхадананда Сарасвати. И другие спутники Чайтаньи Махапрабху, они переживали трансцендентную бхаву. И это приводило к спурти. И поэтому появились такие произведения, как Кришна Карнамрита, например, в которых человек, который пережил уже живой духовный опыт, он описывает этот высший опыт в своем произведении. See, in the life of 6 Goswamis, Sarva Goswamis, so Thakur Bhakti Vinoda,
received so much sphurtis, very high quality, best quality sphurtis, and they wrote so many books revealing the truth, the divine, the beautiful truth, what they received through the sphurtis. It's a fact. Или вот Шрила Бхактивинода Такур, он очень много таких трансцендентных реализаций или спурти получил в своем сознании, в своем сердце, и поэтому он написал множество таких замечательных книг на этой основе. Like, for example, when Bhaktivinoda Thakur had the darshana of the divine light beam came down from the divine sky and marked the divine birthplace of Mahaprabhu in Navadvip Dham. That was Sphurti, an example of best type of Sphurti, okay, realistic. And when he writes the book like Jaiva Dharma, others, it's all through the revelation, receiving the revelation, based on the revelations of the Sphurti. Prabodhananda Saraswati Pada wrote Radha Rasa Sudha Nidhi, all Chaitanya Chandramrita, all based on Sphurtis. Of course, I mentioned about Billa Mangal Thakur's Krishna Karnamritam. So, Sphurti means the higher kind of revelations. So, which this kind of Sphurtis also directly relates to the state of the Suddha Nama. Suddha Nama. И Бхактивинода Такур, вот он также, вот по его, например, он получает даже божественные читы, которые указывают ему место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. И также, получая спурти, он записывает свое знаменитое произведение Джавадхарму. И вот наши ачарьи, такие как Прабхадананда Сарасвати, например, Беломангу Такур, они после вот этого состояния, после спурти, пишут как раз свои произведения. Рада Раса Суданитхи, Прабхадананда Сарасвати, Чайтанья Чандрамрита и Беломангу Такур, Кришна Каранамрита. Но это уже уровень чистого святого, уровень Шудханама. So now I hope I relatively completed the explanation, giving illumination on the term Sphurti. Now next. Ну и это вот как бы, я надеюсь, что вот мы такой провели анализ сравнительный, и я объяснил, что же значит спурти в разных его значениях. И так предлагаю продвигаться дальше. Что дальше? Now what is the next level? Question. Какой следующий вопрос? Да, как углубляемся? Ну, вопрос какой? Level of Namaparad, then Namabhasa, and then Shuddha Nama. Connecting. The question is how namabhas and shuddha nama are manifested in mind and physical body. For example, can sattvika vikaras manifest during namabhas? During the special quality of Namabhasa, sometimes, not normally, not often, but exceptionally sometimes, some glimpse of the sattvika vikara can be received. But generally, normally not. On the stage, generally or normally on the stage of happening of Namabhasa, the sattvika vikara, ashtasattvika vikara of Shuddha Prema does not appear. И Мадангапал Прабху, я спросил Махарадж, что дальше. Мадангапал Прабху говорит, вот еще остался вопрос из того, что в чате было, что проявляются ли саттвика викары на стадии Намабхаса или только на стадии Шудханама. И Махарадж говорит, на самом деле, конечно, да, если есть глубокий Намабхас, то какие-то саттвика викары проявляются, но это скорее исключение.
обычно саттвика викары проявляются на уровне шудханама. The experience of Shuddha Sattvika Vikara is only reserved for the plane of Shuddha Nama experiences. It's not meant for the stage of namabhasa. Поэтому вот шудха саттвика викары это прерогатива стадии шудханама, то есть чистого имени. Они не предназначены для намабхаса. And your previous, the first part of question was that mind expressing, manifesting in mind. How namabhas and shuddhanam are manifested in mind and physical body. How they are manifested. Okay. By what symptoms we can know, now I got namabhas or I got shuddhanam. What will be visible or what will be felt in mind and physical body. Okay, understand. So now firstly, directly connecting to it, issue of the aspect of the namabhasa, okay, how it manifests. See, on this stage, I tell you again that there are different stages of namabhasa. There's no only one or two or three kinds of namabhasa. Different kinds of namabhasa, different stages of the namabhasa, and the namabhasa happens through sankettam, parihasram, stovham, helonamebhava, okay, of different types. The nama madhura madhura metan mangalang mangalanang sakrita nigama bolli satphalang chitsarupam sakridapi parigitang sraddhaya helaya va bhriguvaro naromatrang taroet Krishna nama. This verse Madhura Madhura Metang Mangalang Mangala, also representing the functions of the namabhasa. Okay? So first translate, otherwise it will be too long. И хорошо, Махарадж говорит, что тогда давайте перейдем к симптомам. Мадангапал Прабху говорит, давайте уточним тогда еще из вопроса, как же намабхас и шудханам, они проявляются в физических теле и в уме, прям каким симптомом понять, я повторил шудханам или намабхас. Или там вообще что-то другое. Так Махарадж говорит, да, начнем с намабхаса, и есть разные уровни намабхаса, как виды намабхаса разные, так и стадии этих видов тоже разные. И вот мы знаем 4 стадии намабхаса: санкет, парихасия, стопха и хилая намабхаса. И также есть шлока, в которой, вот это шлока Мадурам, этот Мангаланам, где описывается, как тоже описано проявление намабхаса. Especially that line in the verse Madhura Madhura Metan Mangalana. It is the verse that Sakridapi Parigitang Sraddhaya Helayaba Bhriguvaru Naromatrang Tarat Krishna. So that line also means connecting to the stage of namabhasa, aspect of namabhasa. I'll come to the further explanation, please translate. И поэтому вот в этой шлоке, вот, ну, Мадурам, Мангала, там следующая слока, следующая линия, лайн, да, следующая, Сакрит, Парихас. Sakridapi Parigitam Sraddhaya Helayaba. That is that particular lines also connects to aspects of certain namabhasa. Вот, и эта вот строка, она описывает определенные виды намабхаса. Now, in brief, precisely when, these following signs are going to be manifesting in the mind and heart of a person, of a devotee having namabhasa experience, such as some nice satisfaction, okay, some nice satisfaction, nice feelings of happiness, some wonderful happiness he never received before. And his mind and heart is filled with some kind of taste of the Shabda Brahma, okay, taste of the Shabda Brahma experience.
and also some sort of mystical, spiritual visions, having the experience of some mystical, a kind of wonderful spiritual vision, and just overall feeling very happy, satisfied, and feelings of wonders. And so these are the signs of the namabhasa in mind and heart, manifesting through mind and heart, physical body, okay, but not the sattvika suddha vikara. И Махарадж говорит, тогда давайте я кратко еще скажу, что вот эта вот шлока, да, Мадурам, этот Мангала, там говорится, что описывается Намабхаса, и описывается его как бы внешнее, так сказать, ну не внешнее, а его проявление физическое в теле. Например, Мадурам, да, Мадурам, слаще сладкого, этот Мангала, то есть оно благоприятнее благоприятного. И Махарадж говорит, дальше там указывается, что во время повторения Намабхаса, то приходит глубокое чувство удовлетворения, глубокое внутреннее счастье, то есть вкус трансцендентной реальности, вкус Шабда Брамана. Это некий мистический вкус, некий духовный вкус, вот. Но при этом отсутствуют ашта саттвика викары. Okay. Again, continuing further, explaining further, the kind of satisfaction and happiness, and with some hopefulness, more optimistic, divine optimism, hopefulness, is found in the namabhasa level. Okay, is like it is in connection with the aspects of holy name, the satisfaction, happiness, or feel, okay, some very happy self-conviction and hopes, feelings of hope, found in connection with the utterance of the holy name. In some connections it is happening. With kind of glimpse of realization about that holy name is actually no ordinary sound vibration. It's not any ordinary sound, it is a Sabda Brahma. Oh, this holy name ultimately connects to the Supreme Almighty, our Supreme Almighty superpower, Lord, who is full of power, beauty and bliss. And so, a glimpse of realizations come in relation to the Supreme Lord, whose and his or her holy name one is chanting or singing. Okay, so in relation to the Shabda Brahma holy name, he receives some feelings of satisfaction and happiness and wonder. Okay, is that kind of. Махарадж дальше говорит, что на самом деле дальше еще можно вот эти чувства, да, описать, которые приходят на стадии Намабхаса, то это чувство надежды, вот, чувство уверенности, то есть чувство уверенности, что я иду правильно к своей цели, что я на правильном пути, в то же время чувство надежды, что я достигну скоро свою цель. Также это чувство, что ты связан с духовным, что ты реально испытываешь измененное состояние сознания, счастливое, в котором ты чувствуешь эту духовную реальность, чувствуешь Шабда Браман. И ты понимаешь, что это и есть Верховный Господь, Он как бы да, касается тебя. И ты переживаешь Его красоту и как бы счастье от этого. Его как бы отблеск его красоты, его счастья, они в тебе как бы отражаются. То есть ты понимаешь, что вот это счастье, которое меня переполняет, оно именно связано с Верховным Господом. И все вот эти позитивные чувства
удовлетворения, надежды и так далее, они связаны именно с ним. Again, the kind of satisfaction or happiness received through namabhasa is like semblance. It's a semblance of the real divine happiness, reflection of the real divine satisfaction and happiness. It is not yet like pure quality, best quality, full-fledged happiness or satisfaction as received on the plane of Shuddha Nama. But it is a reflection and semblance of happiness, satisfaction on the stage of namabhasa. Just as namabhasa also means a semblance or reflection of the holy name, not yet Shuddha Nama. Но Махарадж говорит, вот это вот все счастье, которое приходит и так далее, все эти состояния, да, измененное состояние, то удовлетворенность, счастье, это все намабхас, то есть это еще не шудханам, это лишь отражение этого духовного счастья. Несмотря на то, что это уже некое духовное чувство, но все же надо понимать, что это отражение духовного счастья, не полное, не то, что дает именно шудханам. Okay. And the kind of happiness or satisfaction received through the lower levels of the namabhasa, not high class namabhasa, lower levels of namabhasa like through sankirtan, parihasam, stovham, helana, in this way, through all this, is like their nature, the signs are found that their mind and heart is filled with some sort of mystical happiness, mystical feelings, that there is some higher taste and higher good of life in the holy names, chanting holy names of the Lord, from a distance. Mystical feelings of satisfaction and happiness from a distance in relation to the holy name, which happens through the paths, aspects of sankirtan, parihasam, stovham, helana, all this. But it's not real high quality happiness or experience of the holy name yet. But just it's a very starting point, like a thin ray of light coming through the darkness, dense darkness. It's not real light yet. It's a lower kind of on the lower stage of the namabhasa, as manifesting as it can be happening through sankirtan, parihasam, stovham, helana, etc. И поэтому счастье, которое человек получает от намабхаса, то оно это, конечно, более высокий вкус, более высокое состояние сознания, но это все равно святое имя показывается издалека. Вот, поэтому вот эти вот виды намабхаса, санкетам, парихасиям, стопхам, хилая, они хоть и дают внутри счастья, но это все же как вот во тьме ты находишься в темной комнате, и вот как лучик света, это еще не полный свет, это просто некое небольшое просветление. But in high class namabhasa stage, more higher quality of happiness and satisfaction in relation to the holy name, world of the holy names revealed, received. Но на более высоких стадиях намабхаса, то есть он как бы подходит постепенно, издалека приближается к таким вот, да, внутренним чувствам счастья и там, удовлетворения и так далее. То есть от низших стадий, санкет, парихасимства, хилая, до высших стадий намабхаса. So back to the point of answering to the point, the signs of some reflection of satisfaction and happiness reflects all over the body and mind of those people, those devotees, in a certain way, certain kind of devotees, all manifest through their mind and body.
you are asking about the signs, what kind of signs, manifest, signs are seen. The signs of some wonderful satisfaction and happiness and some joy reflects all over their body and mind in that way. And they are connecting to that world in some way, to that world, joyful world of the holy name. So that symptoms, those symptoms and signs reflect on their body and mind. Поэтому, если так подытожить, так сказать, ответ на вопрос, то как в теле отражается намабхас, какие симптомы, да, как в теле, в уме проявляется, то это чувство счастья, чувство радости, удовлетворения, как оно проявляется в теле, в уме. И что самое главное, что это счастье, оно приходит в связи с духом. То есть ты понимаешь, что это счастье приходит из какого-то мира, в котором этого счастья гораздо больше, этой радости и каких-то других оттенков гораздо больше. Вот связь с тем миром чувствуется. And after having such signs in their body and mind, those people they do not necessarily go back to their ordinary state of mundane life, because it makes some difference. It makes some difference in their lifestyle once they receive even the glimpse of the taste, reflection of the real, transcendental taste on the stage of the namabhasa. Those people are not supposed to just go back and to live their ordinary lifestyle. It makes some difference. That is also another sign. They become more devoted. They tend to be more devoted, more dedicated towards chanting or singing holy name. They want to be engaging more in more Sankirtana activity, Krishna Sankirtana activities, and supporting the devotees who are engaged in chanting, singing the holy names, supporting them, helping them, in a friendly way with some feelings of respect, devotion. These are also the signs, found in their body and mind, bodily activity and mental activities. И вот до этого сейчас мы разобрали то, что в сердце, в сознании, в уме происходит, это счастье приходит в связи с миром духа, то на уровне тела, что же происходит, какие симптомы, то человек, он пережил такое состояние, более счастливое состояние, большим вкусом, и теперь он уже не может не обязательно, что он вернется в старый образ жизни, то есть у него уже сознание поменялось, у него уже есть, оно уже стало другим, его сознание. И более высокий вкус, он как раз проявляется дальше в том, что у человека проявляется в его жизни больше преданности, больше веры в процесс повторения святого имени, в процесс воспевания святых имен. Он начинает больше ценить Харинама Санкиртану, он помогает сразу отношение к тем, кто совершает Харинама Санкиртану, меняется, он начинает к ним более дружественно относиться, помогать, поддерживать, уважение больше к ним испытывать, то есть ценить святое имя, повторение святого имени, как сам процесс. So it can make some good difference in the lives of those persons after having some experience of namabhasa. These are the signs. Just translate, then I will. Yes. Поэтому явный признак еще того, что человек повторил намабхас, просто начинает жить по-новому. Он начинает жить с большей преданностью святому имени. Okay. In this connection, I should also be explaining for the clearer understanding, about certain parts. I repeat, in this connection, I need to be explaining, touching on certain points of this verse, Sanketang Parihasangva. See, so the intended meanings
of having namabhasa through these ways like sankirtan, through making some gesture and postures with the holy names, okay, sankirtan parihasam, connecting to holy name, speaking of holy name with the mood of joking, okay, through the mood of jokes, making jokes, parihasam, stovham, through the ways of being sarcastic about holy name, helano mevava, even chanting holy name in a neglectful way. See, we need to have clearer idea about these aspects. When they are done innocently, innocent mood, through sanketa, okay, for paths of, okay, they all cannot be put together. For sankirtan and parihasam, they are more innocent and safe. But for stovham helano mevava, chances of nam aparad, offenses against holy name can come. Okay? So, when holy name is uttered or chanted in an innocent, joking mood, then it's fine. It can still be bringing up some sukriti, creating some sukriti. So, holy names chanted through the gestures and postures, meant through gestures and postures. Holy names indicated or chanted through the joking mood, joking ways, okay, can be fruitful, bring positive effects and benefits while done innocently, okay, not with any kind of negative, offensive motives. And especially stovho means a kind of neglectful, sarcastic way. If somebody chants or connects to holy name, utters holy name through more innocent type of sarcasm, ignorance, still some benefits can come. Helana, even neglectful way, but without intentional disrespect, then some benefits can come. But if the stovho ways or helana ways are used with motivated disrespects, intentional negligence and disrespects, insulting way, then that will be causing a nam aparadha instead of any namabhasa. We should be careful. Махарадж еще говорит, что ну, на самом деле, вот если вот мы разберем еще раз, вернемся к этой шлоке, Мадурам, Мангала, в которой описано, упоминается Намабхас, 4 Намабхаса, то они делятся на 2 части. Вот, из них... Then I related Sankirtan Parihasam, that verse, another verse. Другой стих, Санкетам Парихасим, да, другая шлока, в которой 4 вида Намабхаса описаны. И вот Санкетам и Парихаси, они они произносятся на настроении как ребенок, то есть в настроении innocent, как это по-русски, без оскорбительного, в наивном настроении, вот. И то есть человек, он просто в шутку произносит парихасьям, да, либо имея на уме что-то другое, указывая на что-то другое, вот. Но в этом виде двух повторений в нем нету сознательного пренебрежения или оскорбительного отношения к святому имени.
В то время как вторые два вида намабхаса, стопха и хилая, вот, там есть пренебрежение, хилая даже с пренебрежением. Вот в этом виде намабхаса может проявиться намабхаратха, потому что появляется вот это вот в сознании эмоция специально обесценить, пренебречь, там, ну, в общем, какая-то негативная эмоция по отношению к святому имени или к обладателю имени, которая уже генерирует намабхаратху. So, as for example, for Sankirtan, such as using the code names, using the holy names, Hare Krishna, Hare Rama, Krishna, as some code language. I repeat, using the holy names, chanting holy names, okay, as some code languages to express something to someone, okay, in a secret form, code language form, called Sankirtan. He doesn't actually mean to utter or chant the holy name, but simply just using the holy name as code language to mean something else. If this is done, performed, with some innocent ignorance, in an innocent, ignorant way, it will bring some benefit, okay, in an invisible way. It will bring some benefits in some invisible, mystical way, because still that person is just innocent and ignorant. He doesn't even know that holy names should not be used for some code language to satisfy some other purpose, means something else. It is not honorable. It's not honorable way of chanting holy name. He doesn't even know that. He's quite ignorant, and because of complete ignorance, he is also innocent, kind of innocent. Still, some benefit will come from that. I'm describing one by one. Махарадж говорит, сейчас я один за одним вид намабхаса эти перечислю, вот когда человек, как бы, да, что, ну, как бы, что у него на уме, так сказать, когда он повторяет святое имя и получает намабхас. Вот, пример Санкет, когда он повторяет святое имя, как что-то иносказательное, то есть он повторяет святое имя, имеет на уме что-то другое. И этот человек, он как бы невежественный, он не знает, прославить святого имени, и поэтому вот это невежество, оно как бы некая невинность за этим есть. Вот. И поэтому в нем нету негативной окраски вот в этом повторении такого намабхаса. As next, someone using the utterance of holy name, okay, articulating holy name for cutting jokes, making jokes, like, what you are all the time chanting, Hare, Hare, Krishna, Krishna. Are you receiving something? Receiving anything from chanting the holy name, Hare, Hare, Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, Rama, Rama? Jokingly saying. Okay. So, but if he makes that joke out of in an innocent way, not with evil motivation to defame, dishonor holy name, there's some innocent, ignorant way, still there will be some benefits. И второй вид это парихаси, это в шутку. То есть человек может прийти к вам и сказать, ну что ты повторяешь все там, Харе Кришна, Рады, Рады, что они тебе что-то принесли, вот тебе что-то отдали, что ты как бы на это время тратишь. То есть человек так пошутил, но без как бы, как сказать, без злого умысла, просто как шутку. Поэтому вот в таком, он тоже повторил святое имя, ведь, да? Вот в таком повторении все равно есть некая как бы шутливая невинность и нету злого умысла. Поэтому тоже это вот намабхас.
Or some other example, like you went out with Sankirtana, and when you are chanting Hare Krishna Mahamantram, okay, some other people, okay, watching also started in a bit joking way, started, oh, Hare Krishna, they started singing and dancing, chanting, okay, in a joking form, and all in jokes. But if it is innocently done, there will be some reflection of merits, okay, some benefits will be received. И вот все вот эти вот, да, и санкетам, и парихасим, они дают как бы сукрити, все же какое-то благочестие дают. И, например, идет Харинама Санкиртана, и люди просто начинают как бы обезьянничать, подражать, да, там, как-то коверкать, но просто в шутку, как бы, чтобы, да, пошутить, без злого умысла, так сказать. И все равно это как бы их, так сказать, коверкание, да, кривляние святым именем, оно все равно им дает сукрити, все равно им как бы это плюс идет. Because those people do not yet know how to respectfully relate, connect to the holy name, how to respectfully address it. They just take it as a part of enjoyment. Oh, Hare Krishna, Krishna Rama, Rama, Hare Krishna, and they start dancing in a joking mood, but with some innocence, because they don't know anything, they have no clue. So still they will be receiving some benefit, unless they are offensively motivated to make that joke, like insulting. И то есть эти люди, они просто как бы кривляются, они просто чтобы посмеяться, перефразируют святое имя, но пока у них не появляется намеренное настроение оскорбить, нанести какое-то, да, оскорбление святому имени. And these benefits these people receive in these ways will be helping to clear up some of their sins of life, clear up some sins and some of the negative things in their life, and can be awakening them a little bit, okay, towards a life of liberation, toward the higher taste in the mode of goodness of life, life of divinity. Awakening a little bit way. И вот этот намабхас, который такой, да, наивный намабхас, так сказать, он дает свою пользу, то есть у человека сгорают грехи, и его сознание расширяется, он как бы, да, поднимается в более благостную, в более гуну благости больше попадает, вот, таким образом приближается больше к божественной реальности. And next one, stova, sarcastically, meaning just chanting the holy names, pronouncing in a sarcastic way. Kind of the way the material people have some entertaining way. They have got some entertaining or sarcastic funny way. Like having fun with sarcasm. If that is also innocent, if there is some innocence, ignorance, still there will be some benefit. But in case this offensive, intentional offensive motive to insult the holy name through sarcasm, instead of receiving benefit, they will acquire offense against holy name. It will be namabhas. И следующий вид это, да, стопха, когда повторяется с враждебностью. Вот. И это тоже может быть как бы разный уровень враждебности, и это уже как бы, да, граничит с намабхасой. Same with the next helona, means chanting or uttering, chanting or pronouncing the name in a neglectful manner, so negligent manner. Here it means, helona means casual manner. Okay, we have to understand with the meaning in the sense of,
chanting or pronouncing, articulating holy names in a just more casually neglectful manner. Like nothing, or like a part of fun, like a part of some kind of fun momentarily, very casual way. In that neglectful manner, okay, then if there is ignorance and innocence there, it is fine, still they will receive benefit. But in case they mean neglecting holy name in an offensive manner, like hateful manner, if the negligence, okay, manifests in a hateful manner, very disrespectful, insulting manner, then it will bring nam aparad instead of any benefit from such holy names. И следующий вид это стопха, хилая, то есть с пренебрежением. Вот, когда человек повторяет, то тоже надо понимать, что есть разные уровни пренебрежения, то есть ты как бы как в шутку просто пренебрег. В этом есть какое-то невежество, и в нем нету как так злонамеренности, вот, негативного чувства, враждебного чувства по отношению к Господу, к тому, что с ним связано. Вот, это пренебрежение такое, как бы наивное пренебрежение. А есть пренебрежение, в котором есть как бы злой умысел, какое-то оскорбительное отношение, тогда это превращается в намабхасу, и тут, конечно, никакого сукрити, никакого блага человек не обретает. Now, by the results of receiving some benefits through such ways of namabhasa, it is like they are receiving some chance of awakening a little bit towards the world of holy name and towards the owner of the holy names. Okay. In this way, they have some awakenment, some little bit of reflection, very small reflection of some likings, okay, even in a unaware way, awakenment of some liking in their life in unaware way, from the unknown state, like unknown sukriti, happens, okay, but not like having a big benefit derived from chanting holy names, because their methods are not so good, not so high class. И такой намабхас, конечно, дает какой-то сукрити, подрасширяет много сознания, вот, имеется в виду, как бы, да, его немножко поворачивает в сторону духовности, но, конечно, он не сравнится с тем намабхасом, который человеку дает осознанное сукрити. Здесь как бы больше неосознанное сукрити человек получает. А если тут еще есть виды намабхаса более высшего, которые дают осознанное, да, осознанное сукрити, и поэтому, конечно, там гораздо больше эффекта. Now, answering to your question of the other aspect, so on the other hand, other side, while the high-class namabhasa experience is received in the life of a devotee, then the science reflecting, okay, in connection with that experience of the high-quality namabhasa experience, is that the reflection of great satisfaction, great happiness, some wonderful feelings. Sometimes it even brings to the connection of thrills, receiving some wonderful thrills of joy he never had in life, some unprecedented taste of delight can happen, can be reflecting. The reflection and the semblance of such signs of great happiness, great satisfaction, some joy, taste can be found all through his body and mind, even with some
feelings of goosebump, it can happen. But on the state of high-class namabhasa, not through all the sanketang, parihashtang, stovang, hilo, they bring all low-class namabhasa, okay? I'm talking now about high-quality namabhasa, the stage. И то есть вот эти низшие стадии намабхаса просто сукрити какой-то дают человеку неосознанное, но высшие формы намабхаса, вот они как раз и дают какие-то измененное состояние сознания, какое-то внутреннее сильное счастье, удовлетворенности, вот, каких-то там волн, каких-то эмоций внутри, вот, позитивных. Это только высшая стадия намабхаса. For example, Ajamila had high-class namabhasa, so that in response, Vishnudutas came to save his life, okay, and it was ensured, his liberation became ensured by the Vishnudutas, and finally, okay, he entered the Vaikuntha Loka. He was liberated at the last part of his life. After doing devotional sadhana, he was blessed with liberation. He was given liberation on the Vaikuntha plane. He was directly engaged in the services of Lakshmi Narayana as a reward. So it was a result of high-class namabhasa, example of high-class namabhasa. Because after having that namabhasa, Ajamil experienced a great satisfaction, relief. He experienced immediate relief with great satisfaction and happiness of being sheltered, okay, by Lord Narayana, being protected and saved, and so much cared by the Vishnu Dutas in his life. So he had the experience of very high kind of happiness and satisfaction, joy in his body and mind. Okay, the signs of the high class namabhasa. И вот пример, который мы разбирали, высшего намабхаса, то это вот Аджамил, когда он повторил намабхас, то он, как бы, его освобождение уже было утверждено, вот, и поэтому пришли Вишнудуты, и затем они не позволили забрать Аджамилу, он отправился как бы углубляться в свой духовный опыт, совершать духовную практику, и в конце жизни он отправился на Вайкунтху и лично служить Лакшми Нарайане. И когда же он повторил намабхас, то он испытал вот это облегчение, удовлетворение, внутреннее счастье от прибежища стоп Господа Нараяна, его защиту, защиту его преданных, защиту Вишнудутов. Вот таким образом его тело и ум, оно было исполнено счастьем, осознанным счастьем. So again, by the holy effects of the high class namabhasa, results of the high class namabhasa, the door of the devotional world, okay, the entrance of the higher devotional world and activities get open in the life of that recipient. The greater awakenment, very meaningful awakenment in Krishna consciousness. I repeat, in the meaningful awakenment in the life of Krishna consciousness with some higher taste of happiness of devotion and devotional service to the Lord, and to relate to the Lord with some higher feelings of love, all get awakened. And the reflection of such signs are found manifest throughout his body and mind. Devotional reflection found, the reflection of devotional taste, newly awakened taste of devotion, found all over his body and mind. И вот этот высший вкус намабхаса, он как раз и дает просыпанию сознания Кришны. Вот. То есть это уже когда человек осознанно, с любовью обращается к Кришне и вот уже чувствует эту связь.
Поэтому это как бы ощущение этой связи, оно и дает это счастье, удовлетворение, счастье от того, что ты преданный, и вот эта вот трансцендентность отражается в сознании такого человека. Ну и внешне вот это вот, это можем назвать это отражением его, так сказать, предания Господу, отражение его преданности Господу. Оно и проявляется, счастье от этого отражения в уме преданности, счастье от этого оно и проявляется, соответственно, в уме и в теле. So even if such experience of joy, satisfaction or happiness is like a semblance, like a small reflection or glimpse, compared to the quality of the experiences of the same received on the plane of Shuddha Nama. But yet, even such small reflection form, glimpse form of the experience, also considered very, very beneficial. Okay, something is so much better than having nothing. In that sense, it is also very, very beneficial, although it is considered like a semblance or just a reflection or little glimpse compared to the great, complete experience, high-class, full-fledged experience received on the plane of Shuddha Nama. But still, it is very, very beneficial compared to the mundane, conditioned state of jiva. И, конечно, вот этот Намабхаса, это говорится, да, выражение святого имени, проблески Шудханама, чистого святого имени. Но, несмотря на то, что это еще не чистое святое имя, что это просто его проблески, это огромное благо для живого существа, и оно намного лучше, чем обыденное состояние сознания, состояние бытия этого человека. So, again, high-class namabhasa means it is receiving the small reflection or semblance of the holy name, of the real taste, real happiness, real joy, transcendental ecstasy of the holy name. It is abhasa. Okay, abhasa means receiving like a thin ray of the light. Okay, it's not sufficient yet to dissipate all the darkness. Abhasa means receiving a small reflection, a glimpse of some taste, higher divine taste. But it's not complete yet, it's not matured yet. But even the glimpse also means so much. Okay, so it is like receiving. Abhasa means also like the very initial stage of the awakenment, awareness, experience of the real happiness, real satisfaction, real gain of life. Okay, compared to what experience on the state of Shuddha Nama experience has to be realized in this. But still, it is considered very beneficial. In a comparative sense, that great something, although it's great, small something, is better than nothing. И поэтому вот этот высший класс Намабхаса, он как раз вот он как лучик света. То есть говорится иногда, да, там отражение это когда там, типа далекий Намабхас, и тень, когда он уже как-то близкий, когда он связан с объектом. Вот в данном случае раньше слово тень заменяет на как лучик света, продолжение, как лучик, исходящий от света. И то есть понятно, что это не сам Шудханам, но это все же его какой-то его лучик, так сказать. И это начальная стадия того высшего трансцендентного счастья, бытия, которое дает Шудханам. Конечно, это гораздо хуже, чем Шудханам, но это гораздо лучше, чем обычное сознание, чем отсутствие какой-либо реализации. So, this becomes very auspicious and beneficial in his life, and it can clear off many sins of life
and can slowly guide to the higher liberation, divine liberation of life, such stage. И, конечно, вот этот намабхас, да, как этот высший намабхас, то он очень благоприятен, он убирает много грехов, и он дает освобождение. Okay. Any other question? I relatively completed about this. And Yuri was raising hand. He has some question. Vasubhash Prabhu is asking about Shuddhanam. What about Shuddhanam? Симптомы, викары, общеман в духовной форме. So, what is the symptoms of Shuddhanam? What is the vikaras in body? What is Abhiman? I mean, how feels the person himself? Who is he in this moment when he chants Shuddhanam? What is his identification? Нормально. Можно еще про намабхас спросить? Ну, я думаю, лучше к Шуданаму, а то закончится, а то, как бы старшие преданные интереснее, что потом, мне кажется. Is another whole world of explanation. This, your answer has been given through many beautiful songs composed by Thakur Bhakti Vinoda around the holy name. The songs such as O He Hari Naam Tabo Mohima Apar. The songs, I repeat, song like starting with the first line, O He Hari Naam Tabo Mohima Apar. Then Krishna Naam Dhare Kato Bol. Okay. Then like through the composition of Rupa Goswami Prabhu, Nikhila Sruti Mauli Ratnamala Dati Nirajita Pada Pankajantam Hui Mukta Kulai Rupashamanam Paritastang Harinama Sangsrayami. Although these compositions are engaged in narrating the glories of the Shuddha Nama, but such narration also manifests within the qualities and the character of the taste of the Shuddha Nama, okay, as being manifested and revealed in the character, in the life of those devotees who are taking Shuddha Nama. First you translate, then I will go on more. И Махарадж говорит, что, ну, это как бы, конечно, про Шудханам это целый мир, вот, и ну, можно посмотреть, как Бхактин Такур, например, в своих баджанах описывает, вот, первый баджан Охи Харинама Таба Махима, второй Кришна Нам Дари. Kato Bol. Krishna Nam Dhare Kato Bol. Kato Bol. And other songs also there. Ну и другие тоже именно эти песни, то есть, или Рупа Госвами говорит, да, Никила Шрути. Это шлока. Nikhila Sruti Mauli Namastakam. I mean, Маули, да, Намаштакам. it's called Namastakam. Намаштакам. First. Да, строфа из Намаштакам. Вот, то есть, конечно, это, то есть в этих произведениях описано уже как бы, ну, восхищение тем состоянием, которое переживает человек. То есть как бы слава Шудханам, насколько это как бы, ну, хорошо, что ли. И в этом есть некие как бы проблески. Ну вот когда человек этим восхищается, как-то описывает, то по этому описанию можно понять примерно, ну как, что он как бы, какой он, что он чувствует. Как бы косвенно можно понять. Again, your question has been wonderfully, beautifully answered through the verses of Sikshastakam, specifically the first verse of the Sikshastakam, okay, and also other related verse to narrate the glories of holy name. Your question has been beautifully answered through the compositions of Thakur Bhakti Vinod around those Sikshastakam verses, such as you know, Tuhu Daya Shagara Taroite Prani
Namo aneko tua shikhavali. Other song, Sri Krishna, I'm forgetting, other song, Sri Krishna kirtane jodi manaso tohar, parama jatane tohi labha adhikar. Also another song, Gaite Govinda Nam, Upajilo Bhavagram. Before that, Gaite Gaite Nam ki dasha hoilo. I repeat, Gaite Gaite Nam ki dasha hoilo. Moi Krishna Nitya Das moi hridaye sphurilo. Janilam maya pashe ejaro jagote. In this way, Govinda virahe dukkha pai nana mate. In this way. So that song starting with Gaite Govinda Nam, then Gaite Gaite Nam, and then next song Gaite Govinda Nam, Upajilo Bhavagram, Dekhilam Yamuna Kule, Vrishabhanu Suta Sange, Shamo Nato Baro Rangi, Bashori Bajai Nipamule. So through all these wonderful, beautiful songs, your question has been beautifully answered. Your question has been beautifully answered throughout the singing of the glories of other verses around the holy name. Okay, through such verses such as Paribadatu Jano Jatha Tathayam, composed by Sarvabhauma Pandit. Paribadatu Jano Jatha Tathayam. Nanu mukharuyam na vicharayama. I repeat. Paribadatu jano yatha tathayam nanu mukharuyam na vicharayama. Harirasa madira madati matta bhuvi biluthama natama nirbishama. Verses like Macchitta madgata prana bodhayantah parasparam kathayantascha mang nityam tushanti cha ramanti cha tushanti cha ramanti cha tava katha mritang tapta jivanam kavibhiriritang kalmasapaham savana mangalang srimadatam bhavigrinanti te bhurida janah. Then Jayati Jayati Namananda Rupang Murari Viramita Nija Dharma Dhyana Pujadi Jatnam Kathamapi Sakridarthang Mukti Danga Praninang Jat Paramam Amritamikang Jivanang Bhushanang Me. And many such wonderful verses. So better you read them through and relish. You will receive all your answers very beautifully from these verses and devotional songs. There are many more verses from the Gopi Gita also, other beautiful verses. Then Nama Sankirtanam Yasha Sarva Papa Pranashanam. Nama Sankirtanam Yasha Sarva Papa Pranashanam. Pranamo Dukkha Samana Stang Namami Haring Param. Okay, some signs and symptoms of the great happiness and benefits received through the chanting, singing the Suddha Nama. Then, of course, other examples of the signs and results attained through Suddha Nama is Mahaprabhu Sankirtana himself. The Sankirtana Mahaprabhu engaged in the great ecstatic Krishna Sankirtana, Radha Krishna Sankirtana, Mahaprabhu engaged in, immersed in Puridhama, specifically in Navadvipa Lila, and specifically in the Puridhama, lilas, and especially in Anta Lila with Sarup Goswami Prabhu Rai Ramananda Prabhu, Basu Ghosha, tasting and testing the nectarian holy names of Krishna in the Anta Lila, and having sattvika vikara, being overwhelmed with the sattvika divine love signs all over his body, divine form. These are the answers to your questions.
Махарадж говорит, что на самом деле, да, это целый мир, вот как Шукана проявляется, и вот можно это все посмотреть лучше это все как бы непосредственно воспринимать из той поэзии, из тех шлок, из тех историй, которые нас даны в шастрах. Тогда вы напрямую просто сможете попытаться переживать и оттуда напрямую получать реализации. Например, из Шикшашников, песни Бхакти Nandan, которые прославляют святое имя, например, Удоя, Сагара, Шри Кришна, Киртана, Яди, Гайты Говинда нам, Гайты нам. Вот. Также другие шлоки от Сарвабхаума Тачарья, которые прославляют Парибхату, Джаната, Татаси. Парибадату джану джатха татхаям. Татаям. Вот. Также Кришна в Бхагавад-гите говорит Мадчитна Мадгата Пранам. Вот. И гопи говорят в Гопи-гите Тава Катамрита, Таджива нам. Вот. Также другие шлоки. Вот. Also I would like to add one more sloka. Shatang prasangan mama birja sangvido. That sloka also involved. Также, да, шлока, к этому относится Сатам, Прасангам, Мамавири, Самвида. Вот. И все вот эти шлоки, они переполнены этими чувствами тех людей, тех преданных, которые поют эти шлоки. Вот. Намасан Киртан, Насья, Сарва Папа, Пранашана. И там есть проблески этих эмоций. И также, помимо киртанов, баджанов, есть еще и просто примеры того, как Шри Чайтанья Махапрабху, вот, который описаны в Анти-Лиле, когда он в Джаганатха-пури, ну немного в Навадвипе тоже, да, но в основном больше даже в Джаганатха-пури, когда он в обществе Сварупа Дамодара, Рая Рамананда, тоже там Васу Гоши Прабху, вот, и он переживает различные стадии трансцендентного экстаза, испытывает ашна, саттвика, викары, и вот, собственно, оттуда брать реализацию. Not only Mahaprabhu had Ashtasattvika vikara of divine love signs, but also his associates who were engaged, who were immersed in that kind of Shuddha Nama Sankirtana found in the lila of Mahaprabhu in Jagannath Puri. Perfect examples of the Shuddha Nama. И, конечно же, вот, как там это происходит, да, в уме, в теле, это можно видеть только на примере Махапрабху, ну, и других спутников, которые поют Санкиртан вместе с ним в Джаганнатха-пури. Now you can realize, now you all can realize, have some idea, if I go to be explaining into the meanings of all these songs and verses and everything, how long it will take to be completely answering his question. Теперь вы сами можете оценить, что если я, вот сколько я назвал здесь шлок, и баджанов, и историй упомянул, сколько это времени, чтобы разобрать эти все баджаны, шлоки, истории, вот сами можете оценить время, которое потребуется. So this is my very precise and essential way of answering your question. Поэтому это, так сказать, был самый быстрый ответ на ваш вопрос, самый точный быстрый ответ. You can read them and find your answers wonderfully, beautiful ways. Поэтому можете почитать их и найти ответы для себя, в самое удивительное открытие для себя сделать. Okay, should we be stopping here for today? Здорово, можно, да, я спрошу, раз закончили, коротенький. Yuri wants some small question, if possible, if you have a little bit more time. Махарадж, да. Okay, all right. Да. Там, где Махарадж говорил про Намабхас, да, он сказал, что он имеет духовную природу. Вот что это значит духовная природа? Это природа Брахмана,
То есть имеется в виду человек как бы соприсутствует с брахманом, ну как-то в какой-то степени чувствует себя душой, да? Или это уже духовная природа выше брахмана, то есть там вайкунха, то есть он уже как бы соприкасается с вот этими сферами. Вот что значит духовная природа намабхаса? And Maharaj, you said that the namabhas has some transcendental nature. So, but what kind of nature? This is a Brahmajyoti nature, or connection with Paramatma nature, or connection with Vaikuntha nature? What type of divinity is there in namabhas? Say again, repeat, please. You said that namabhas, to some extent, has divine nature. So Yuri is asking what kind of divinity in namabhas. Is it divinity of Brahmajyoti, or is it divinity of Vaikuntha, or is it some other type of divinity? Okay. Yes. So, not the low class namabhasa, okay, I clarify in the first place, not the lower kind of the namabhasa, but the high class namabhasa has that character of manifesting on Brahma Jyoti level. In other words, high class namabhasa can be creating some experience and bring some benefits of the Brahma Jyoti level, but maybe some certain touch of the Vaikuntha level that can also receive some touch, just only faintly connecting the Vaikuntha level, but not above that. Okay, because entrance into the pure Vaikuntha level requires the beginning of the Suddha Nama. Okay, but our even high class Namabhasa cannot give us a direct entrance into the real Vaikuntha level of experience. Suddha Nama is required for that. But just below Vaikuntha level, it can reach up to that. Of course, okay, Brahma Jyoti level. So, the result of such effect of such kind of high class namabhas can be manifesting, definitely can be manifesting on Brahma Jyoti level of liberation, connect us to that level of liberation in a way, not high class liberation though, in a way, liberation as found on the Brahma Jyoti level. Then thereafter it can go further a little bit more to touch the below level of the Vaikuntha. Okay, below level of the Vaikuntha, or very primary initial level of the Vaikuntha, but not beyond that. To reach beyond that requires the effect of the Suddha Nama, to real entrance, to receive real entrance into the real Vaikuntha Dhama plane. Ну, Махарадж говорит, что да, на самом деле вот этот высший класс намабхаса, который не просто неосознанное сукрити дает, а который уже высшую форму имеет, то он, конечно, на уровне освобождения, то есть он дает опыт брахмана и до вайкунхи, он там касается вайкунхи, потому что по-настоящему войти на вайкунху тут уже нужна, нужно уже шудханам, уже чистое святое имя. А то, что в пределах брахмана и касания вайкунхи, это вот такую трансцендентную природу дает намабхаса. It is said, Vaikuntha Nama Grahane Ashesh Aghaharang Vidu. Okay, in the last line of that verse, Madhura Madhura Metan Mangalang Mangalanang Shakrida Nigama Bolli Satphalang Chit Sarupang Sakrida Vipari Gitang
Shraddhaya helaya va. Oh, I see. It's a different verse. Bhigubaro naromatrang taroit Krishna nama. Okay, so what has been mentioned by the last line of that verse, Bhigubaro naromatrang taroit Krishna nama, means that Krishna nama actually liberates through such namabhasa. Such namabhasa, high class namabhasa, can bestow liberation, can bless with some certain kind of liberation of that devotee. Okay. Then another verse, Sankirtan Parihasangva Stovang Hilana Mevava. Boikaha. In this verse, Sankirtan Parihasangva Stovang Hilana Mevava. Vaikuntha Nama Grahane Asheshagarang Vidu. So, yeah, this is the line of this verse, from this verse. Sankirtanga parihasam vastovang helana mebava vaikuntha nama grahane asheshagarang vidu. So here it is stated that by chanting the holy Vaikuntha name, Ashesha agha harang vidu means many sins become destroyed. They get destroyed. But not necessarily saying Vaikuntha level is achieved. Because holy name is of Vaikuntha nature. So chanting holy name is of Vaikuntha nature. So that will be removing and destroying many sins and inauspiciousness from the life of that devotee who is engaged in having high class namabhasa, effect. But not necessarily he will have entrance into Vaikuntha level. For that, he needs the qualification of chanting Shuddha Nama in order to receive entrance in the Vaikuntha Dhama and be situated there. Ну и Махарадж это подтверждение своего утверждения, что это намабхас высшего уровня, это уровень брахмана, трансцендентность там на уровне брахмана и касание вайкунхи, но не полной вайкунхи, так сказать, не попасть на вайкунху. Потому что и в шлоке этой Мадурам, там в конце говорится Тарае Кришна, то есть освобождение дает. Но в другой шлоке, который с этим парихасием, там говорится, что Vaikuntha nama grahane asheshagarang vidu. By that line it means agaharang means destroyer of the sinner, remover of the sins, but not necessarily giving entrance to Vaikuntha. But just below Vaikuntha level it can bring someone to. Поэтому в этой шлоке Ага-Харам уничтожает, говорится, что уничтожает грехи, то есть, намабхасом, но человек не поднимается до Вайкунхи. Okay, clear? So you made it clear to him, in order to have entrance into the Vaikuntha Dham and higher Dham than that Goloka Vrindavan and be situated there, be settled there, Shuddha Nama is required. That can only be given by the blessings, that can only be given by the grace of Shuddha Nama, not by Namabhasa. Namabhasa has got limit. Namabhasa, effect of Namabhasa has got certain limit. Да, и Махарадж говорит, что поэтому Вайкунха, Галока и так далее, они только по благословению Шудханама, потому что Намабхас он имеет ограничения. Okay. All right. Any more query, related or unrelated? Еще какие-то, может, вопросы, рекомендации? And maybe Bhiram Prabhu was asking about the short lila katha, if you have some favorite lila, favorite story, that maybe you can share with us at the last. Oh, it's an infinite world
of the nectarine ocean. The worldly ocean has got limit, but the ocean of the Lila Katha has no limit. Wonderfully ecstatic, nectarine, ocean of limitless character. Okay. Махарадж говорит, ну вот мирской океан огромен, но все же он имеет как бы рамки, а океан Харикатхи он просто безграничный, просто безграничный. Now I'm trying to spontaneously feel which aspect of the Lila Katha I like to be chanting and singing. Okay, you translate that, then I'm coming. Махарадж говорит, ну сейчас мне надо немножко как бы настроиться, я сейчас попробую почувствовать, какая лила катха, так сказать, проявляется в сердце, бы я хотел поделиться. Few verses connecting to the beautiful lila manifesting now, spontaneously appearing in my heart. First two verses composed by Bhagavata Sri Chaitanya Deva, Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Yes. И вот первые две шлоки, они спонтанно возникают в моем сердце, это шлоки читания Махапрабху. From the Braja Lila, Krishna's Balla Lila. Кришна, его Балла Лила, его детские игры. Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhati nivrita padamagaram ballabhinam pravishtaha mukha kamala shamirai rasunir bhappadipan kabalita navanitaha patumang bala Krishna shabbe pano niyamita rabam kinkini dama dhritva Kubji bhuya prapadagati bhir manda mandang bihasya Akhnor bhangya bihasita mukhi barayan sammukhina Matuh paschat aharat harir jatu hayyangavinam. Very beautiful, wonderful verses. These two verses actually composed by Mahaprabhu, directly Mahaprabhu. And then verses like Barahapiram natabaro bapu karnayo karnikaram Bibhradabasham kanakapapisham vaijayanti chamalam Randhran venu radhara sudhaya purayan gopa brindai Brindaranyam shapadaramanam plabishad gita kirti Shamam hiranna paridhim Vanamalabarha Dhatu prabalo natavishamanubhratangsi Vinnasta hastamitarena dhunanumabjam Karnotpala lakakapola mukhabjahasham. Beautiful, very sweetly beautiful verses describing the Leela, sweetly beautiful Leela. Shamang hiranna paridhing vanamalabarha Dhatu pravalo natavishamanubhratangsi Vinnasta hastamitarena dhunanumabhijam Karnotpala lakakapola mukhabjahasham. And that verse previously I cited. Barahapiram natabarabapu karnayo karnikaram Bibhradavasham kanakakapisham vaijayanti chamalam Randhran venu radhara sudhaya purayan gopa brindai Brindaranyam shapadaramanam plavishad gita kirti. Which one to describe, which one not to? It will take whole day to be relisably explained into such leelas. Let me start with Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhati, that verse composed by Mahaprabhu. Okay, you translate first.
Махарадж произнес несколько шлок, 2 шлоки, которые говорит Чайтанья Махапрабху, и затем 2 шлоки, в которых описана красота Кришны, его формы. И он говорит, ну с чего начать, как бы, вот, с чего не начни, целый день можно разговаривать по этому поводу. Но я начну вот со шлоки, которые Чайтанья Махапрабху написал. And it was quoted by Srila Rupa Goswami Prabhu in his Padmavali, these verses. And Guru Maharaj also quoted, Guru Maharaj Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj quoted these verses in his Prapanna Jivanamritam. In his book, Prapanna Jivanamritam, Life Nectar of the Surrendered Souls. So, okay, translate, then I will come to connect to the verse. Там кто-то подключился по видео, написано видео на паузе, и там микрофончик не замечен, звуки могут идти в сторону. So, Dodhimathanna Nina, describing, narrating. И там Махарадж говорит, Рупа Госвами, вот он вот эту шлоку, которую читаем, Махарадж произносит, это ее перефразирует Рупа Госвами в Падьявале. И также мой гуру Махарадж, Бхакти Ракшак Госвами Махарадж, ее описывает в книге Прапана Дживанамрита. Dodhimathanna Ninadoi, this is actually describing, narrating Krishna's Balla Lila, Krishna's childhood pastimes. Dodhimathanna Ninadoi Stakata Nidra Prabhati Nibrita Padamagaram Vallavinang Pravishta. Early, waking up early at dawn. Okay. The child Krishna woke up early at the dawn by the sounds of the churning of the butters. Okay, by Mother Jashoda and other Braja Gopis assisting Mother Jashoda. So, child Krishna beautifully woke up early in the morning, at dawn, by the sound vibrations, by the sounds of the churning of the butters, okay, churning activities of the butter, by Mother Jashoda, accompanied by her associates. И Махарадж говорит, что в этой шлоке описана Бала Лила, как в ранние утренние часы еще солнце восходит, и маленький Кришна, он просыпается, пробужденный звуками, которые создают старшая гопи, мама Ишода, сбивая йогу. Krishna didn't just simply woke up, I repeat, Krishna didn't just simply wake up from his sleep, but the way it has been described, meaningful, that Krishna suddenly woke up from his very from his very satisfying sleep, okay, early in the morning, by the sounds of the churning butter, and that waking up from sleep was no ordinary kind of waking up. He woke up from the sleep with the excited feelings of stealing the butter, okay, stealing the butter, freshly being prepared by Mother Jashoda along, accompanied by associates. So that exciting motivation actually made Krishna just wake up early in the morning. As soon as the sounds of churning butter reached his ear, he just woke up with excitement, enthusiasm, planning out, beautifully, mischievously planning out in his mind of stealing the fresh butter. И так, предрассветные часы, то есть рассветные часы, солнце встает, и Кришна просыпается. Но он не просто внезапно просыпается от сна, его сон прерывается таким как бы
удовлетворенным чувством. Он слышит взбивание йогурта, как мама Ишода взбивает йогурт, и в этом этот звук взбивания йогурта рождает в нем экстатическое чувство. Это чувство, когда Кришна предвкушает, в уме планирует, как вот он украдет со своими друзьями, может быть, он украдет это нововзбитое масло мамы Ишоды, и он уже смакует в уме, планирует, как он красиво, изящно ворует это масло, от этого он испытывает огромную радость и огромный энтузиазм проснуться. And as next, in order to be fulfilling that his very tasteful but mischievous mission of stealing away the butter, now he, the child Krishna, just woke up from this sleep, just naked, without washing hands or face. He just simply entered into that arena of the butter churning activities in a very stealthily way, very silent, stealthily way, without making any sounds. Okay? So in order to fulfill his that sweetly mischievous mission of butter stealing, now he entered that arena of the butter churning activities, okay, where Mother Jashoda was engaged in churning butter with her assistant. So entered that area in a stealthily silent way, without making any sounds, so that nobody knew about. И Кришна, он просыпается, и он входит на эту арену, в эту область, где мама Ишода взбивает йогурт, чтобы выполнить свою эту лилу, свою эту миссию воришки масла. Он тихонько на цыпочках, он только проснулся ото сна, он еще голенький, он просто сразу с кровати вкрадывается постепенно на эту арену, в эту комнатку, где взбивают масло. So, Nivrita Padumagarang Ballavinang Pravishtaha, where the Ma Jashoda, accompanied by all the Braja Gopis, were busily engaged in churning the butter. They were so concentrated, they were all mindful only about that. And Krishna just entered that arena in a silently, stealthily way. They could not come to know about that. И Кришна, он входит в эту комнату, где мама Ишода и другие гопи, они взбивают масло. Они сосредоточены на своем деле, они стараются сделать вкусное масло, заняты, а Кришна так тихонько подкрадывается, заходит в эту комнату. And the very first thing he did then, the very first activity of Krishna then, after entering that arena of butter churning, he just blew out all the lamps, all the lights, all the lamps, one after another, by using some of his mystical potency. He blew out all the lamps there, okay, so that he could not be seen. His stealing activity of the butter could not be noticed by others. И что первым делом Кришна делает, он просто своей мистической силой, он сразу одномоментно задувает все светильники, которые горят, чтобы никто не увидел, как он будет осуществлять свою миссию ворования масла. Because it was still the time of dawn, before sunrise. So inside the house, it was dark. It was like dark or semi-dark inside the house because sun has not risen yet. Okay, much before sunrise, or somewhat before. Okay, so naturally some lights were required inside
inside that arena, inside that big hall-like room, hall, where the butter churning activities taking place. So, naturally some lamps are required. Okay, so explain, first translate. И так как это еще как бы это еще восход солнца, еще такие сумерки, поэтому естественным образом нужно, чтобы было освещение вот в комнате, где гопи взбивают масло. So, Mukha Kamala Shamirai Rasunir Bapadipan. The very first thing, the very first activity Krishna did there, just blew out all the lamps by his mouthful blow, by the winds of his own mouth. Okay, blew out. All of them together. Sometimes that mischievous child Krishna also used his wonderful mystical power also. All of a sudden he blew out all the lamps of that area by the winds of his mouth. И вот Кришна заходит в эту освещенную лампадками комнату, и что самое первое, что он делает, он просто вот физически просто берет и задувает, дует так вот, да, дует, вот. И маленький проказник Кришна, он хоть как ребенок, но иногда он все же проявляет свои мистические способности, вот просто подув, потухают все светильники в комнате. And then, without any delay, before mother and mother's associates rekindle the lamp, relights the lamps, Krishna, without any delay, Krishna quickly grabbed the freshly made butter, the freshly made butters contained in many pots all around. He grabbed by both his hands, right hands and left hands, and started eating mouthful. Started eating the freshly made butter immediately without any delay, because he was a bit apprehensive that mother and the mother's assistants going to quickly relight all the lamps. So he just used that opportunity quickly, grabbing the freshly made butters with right hands, right palms and left palms, and constantly putting inside his mouth and tasting and eating. And before they relighted the lamps, then Krishna ran away, that Balagopal Krishna, full of butters all over his face and whole body, in his quick accents of trying to eat all the butters, just giggling, laughing, and trying to run away, to the astonishment of Mother Jashoda. What happened? What happened? We did not even know. I did not even know when that my mischievous Gopalo came, entered here. Oh, and he put out the light some way. How could he do that? And I could not come to know at all. I did not know at all his presence. He became so mischievous these days. Uncontrollable child. And while Gopal was giggling, laughing in great joy and happiness. И Кришна заходит в комнату сразу своим мистической своей, так сказать, силой, которая проявляется, он задувает эти все светильники, просто подув, задувает, в комнате становится темно, и Кришна сразу же бросается, он уже наметил себе те горшки, в которых находится свежевыжатое масло, и он прям подбегает к ним и двумя руками, левой рукой, правой рукой, сразу начинает запихивать себе в рот свежее масло. Оно растекается по рукам, по лицу. Вот. И гопи в это время, они
начинают быстро, не понимая, что происходит, они быстро начинают зажигать эти все лампадки, мама Ишода, другие гопи. И пока вот они там пытаются зажечь эти лампадки, Кришна быстренько наворачивает масло. И потом в какой-то момент он подскакивает и начинает убегать. И он убегает и хихикает, смеется, вот, масло капает. Вот. И мама и Ишода, они уже зажигают, уже проясняется пространство, ну, свет появляется в комнате, и мама Ишода замечает, слышит, как Кришна убегает и хохочет. И она, с одной стороны, изумлена вообще, как так он быстро все провернул, как он это все сделал. И с другой стороны, она думает, какой же он проказник. Как она думает, вот такой растет мне неугомонный ребенок. А Кришна в это время хихикает, и счастливый убегает из комнаты. Now Yashoda was thinking, oh, my child Gopala became now so expert in stealing activity. How could Gopala become so mischievous and also became a great stealer? He became Expert. And I have to be very careful. I have to be very, very careful from now on. But she was, although she was feeling concerned, a bit disturbed with Gopala, but upon seeing the beautiful form of child Gopala smiling and giggling, and with also some apprehension, might get chastised by the mother, while that form was decorated all over, face and body with the freshly made butter. Not only his mouth ate, but his whole body was smeared with the freshly made butter. Upon seeing Gopala in this way, Mother Yashoda could not feel anger or could not be very disturbed. Her affection, loving affection for Gopala rather increased, enhanced upon seeing her beautiful child in such beautiful decorated form, naked form, decorated all over by the fresh butter. И мама Ишода, она начинает задумываться, приходит мысль, что ну вот мой Гопал стал такой как бы неугомонный, и он как бы развивается в своем, так сказать, искусстве воровать. Он уже стал профессионалом, стал экспертом, и надо как-то быть осторожным по воспитанию. То есть ее начинает это как бы беспокоить, эта мысль. Вот. Но когда она смотрит на эту красивую форму Кришны, вот, на его красивое тело, которое украшено этим свежеукраденным маслом, мама Ишода не чувствует все это беспокойство о будущем, гнев там, вот, все пропадает сразу, видя эту прекрасную форму Кришны. See, and Mahaprabhu was relishing to compose such verse in connection with the Ballo Lila, Balo Gopalo Lila of Krishna. Cute, wonderfully cute verses. И Шри Чайтанья Махапрабху, он записывает, как бы, да, записывает эту шлоку, созерцая ее и созерцая эту лилу, прекрасную лилу маленького Гопала. In the last line of this verse, Mahaprabhu did bandhana of Gopala, praised Gopala in this way. Kabalita nabanita patumang bala Krishna dadhimathana ninadai stakata nidra prabhati nivrita padamagaram Ballavinang pravishtaha mukha kamala shamirai rashu nirbapadipan mukha kamala shamirai rashu nirbapadipan kabalita nabanita patumang bala Krishna. In the last line he is praying Balagopala Krishna. Yes. The same Balagopala, May the same Balagopala Krishna, who was so attached of grabbing the freshly made butter, desperately attached
of grabbing the freshly made butter, okay, by his right palm, left palm, and immediately putting inside his mouth. He was so greedy and so desperate to be eating the freshly made of butter, and decorated all over by the freshly made of butter. Save me, be protecting me, nurturing me, taking care of me, nurturing me. That was Mahaprabhu's prayer to the last line. И в последней линии, в последней строке в этой шлоке Шри Чайтанья Махапрабху, он дает, как бы, да, возносит свои молитвы и в то же время наделяет эту шлоку особыми благословениями. Он молится о том, что пусть этот маленький Кришна, Бал-Гопал, который безумно привязан к тому, чтобы воровать свежее масло и потом его с жадностью есть, вот пусть именно этот Гопал поддерживает меня, сохраняет и оберегает. And the next verse, another cute verse, wonderfully cute verse, composed by Mahaprabhu. Translate, please. И также есть вторая тоже шлока, которую написал Шри Чайтанья Махапрабху. Sabbe pano niyamitaravam Sabbe pano niyamitaravam Kinkini damadhitva Kubiji bhuya prapadagati mandamandang bihasya Aknaur bhangya bhashita-mukhi bharayan sammukhi-na matuh paschad aharat harir jatu hayyam gavinam. Sabbe pano means sabbe pano niyamita rabang kinkini damadhritva. You know, we all know Mother Jashoda already put a kinkini, a waist anklet, how do you call? Waist Bells. Waist bell, right. So, see, Ma Jashoda, as a precautionary measure, also for the decoration, as the decorating ornament around Balagopal's waist, and also for the precautionary measure, she put a beautiful waist bell, okay, tied a beautiful waist bell around Krishna's waist. Okay. Now what happened? Okay, that as soon as Krishna woke up with excitement again, another day, another occasion, mischievously planning out to steal away the butter. Okay? Steal away, to eat the fresh butter. So, as he woke up from his sleep with excitement, now what he did in the first place, he held that waist bell put around her waist, held with his left hand, sabbe pano. He held with his left palm that waist bell so that it doesn't make any sound while he was walking towards that arena of butters being churned. Okay? He started walking on the tip of toes, very silently, stealthily way, while holding his waist bell by his left hand and palm, so that it doesn't make any sound, to alert his mother. Okay. И в следующий раз мама Ешода, она берет этот
как бы пояс с колокольчиками, кинкини, пояс с колокольчиками и повязывают, одевает на Кришну. Вот. Она это делает, конечно, для украшения, но еще и для того, чтобы предостеречь, чтобы Кришна как бы тихо не мог передвигаться, чтобы постоянно Мама Ешода слышала, что крадется Кришна. Вот. Но Кришна просыпается, и опять у него очень сильный энтузиазм, страсть, масло, у него уже как бы план, и у него мечта это сделать, и вдохновение это сделать. И сразу своей левой рукой начинает придерживать все эти колокольчики, вот, и держит, пока крадется в комнату, где Мама Ешода взбивает масло. Let me repeat in other style of description. See, as soon as, so Krishna woke up, Krishna with a great excitement of the motivation, mischievous motivation of stealing and eating the butter, he woke up from the sleep and fully naked. But as soon as he started walking towards that arena, he found that disturbing west bell. That west bell was ringing. And he knew, that mischievous child Krishna knew, my mother actually why did she put this, tie this west bell around me? See, so he understood it was alerting for some warning sound, for giving some warning sound, for making the mother alert. So immediately he grabbed that ringing west bell with his left hand and started walking on the tip of toes, very carefully, silently. Okay, there will be no foot sound, so that no sounds from the west bell and no sounds from his footsteps. Stealthily entered into that arena of the butter churning arena. И позвольте мне немного с другой стороны тоже описать эту ситуацию, когда Кришна вот еще просыпается сразу, еще голышом, он сразу полон энтузиазма, украсть масло, он ведом этим энтузиазмом слазит с кровати, начинает делать первые шаги, но он чувствует, что эти колокольчики начинают звенеть, и он сразу понимает, как бы хитрый замысел своей мамы, что она повязала эти колокольчики для того, чтобы всегда слышать, что вот Кришна приближается. И он понимает это, и он сразу предпринимает действия. Он сразу левой рукой начинает их придерживать, чтобы они не звенели, и продолжает тихонько на цыпочках двигаться в эту комнату, где взбивают йогурт. So, as is a natural measure of being very careful, so what happened? So, grabbing that west bell by his left hand on the tip of toes, without any foot sounds, Krishna bent down. Kubji bhuya. Krishna bent down. You know, in the child, mischievous child, it's a stealthy way of gesture, bending down a little bit. Okay? And entered that area. And Kinkini damodhitva kubji bhuya prapadagativir, with a fast walking step on the tip of toes, without wasting any time, without delaying, before mother gets alerted, before mother becomes alerted. He wanted to fulfill his mission. So kubji bhuya prapadagativir, and then, because Krishna, the Balagopal Krishna, was approaching from behind his mother. But there were some, Brajagopis, young Brajagopis in the front. Krishna was facing them, and they could see Krishna in that way, in a stealthily cute form, to fulfill his mission of stealing the butter without the knowledge of his mother. And Krishna started by gesture, putting his finger on mouth,
Krishna started prohibiting those smiling Brajagopis, young Braja girls, don't say anything. Okay, don't look at me. My mother's attention will be drawn towards me. Don't look at me. Don't say anything. Because the Brajagopas were seeing Krishna from the front side and Krishna was approaching from mother's back. И вот это вот Кришна, он придерживает, левой рукой придерживает колокольчики. И он так, Махарадж показывает, он так нагибается, как вот, ну, как бы когда дети, когда крадутся куда-то, они так вот чуть-чуть вперед нагибаются. И вот так вот он на цыпочках крадется, держа эти колокольчики, он идет, предвкушая, как выполнить свою миссию. И он идет и видит мама Ишода сзади. Вот он подходит к ней сзади. Но другие юные гопи, они замечают, они находятся чуть в стороне, и они видят, как Кришна крадется. И Кришна замечает их тоже. Вот. И сразу же Кришна так прикладывает к губам палец и говорит: тихо, 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 запрещает им что-либо говорить, предупреждать маму. Because, some of the containers filled with only freshly churned butter are already kept behind Mother's Jashoda. And that was the target of Balagopal Krishna. Not the pots in front of, more on the side and in front of his mother, but those big containers already filled with the freshly made butters, okay, situated, kept rather behind his mother, where Krishna's target. Okay, so Krishna was aiming, targeting to steal those butter and eat without the knowledge, without drawing any attention of his mother. But in order to do that, what happened? Other young Brajagopis who were seeing Krishna in the face to face, okay, they were seeing Krishna face to face, Balagopal Krishna, very mischievously smiling, silently, and putting the finger cross, up and down, up and downwards cross finger on his lips, smiling lips, silently telling them, don't look at me, don't tell anything. Then my mother's attention will be drawn. Be careful, don't look at me. Okay, don't be telling anything, no, make any sound. And then he was directly engaged in grabbing all the butters from the butter containers, butters just situated at mother's back, and started eating and enjoying like anything. While being decorated all over, he was eating not only with mouth, with his whole body, eating and getting decorated and spilling all over the floor and increasing the work of Mother Jashoda. Кришна, когда крадется сзади, то некоторые контейнеры, они находятся сбоку, некоторые впереди мамы Ешоды, горшочки с маслом впереди мамы Ешоды, некоторые сбоку, а некоторые уже сзади. Вот. И вот те, которые сзади, Кришна как раз его цель номер один, вот эти горшочки. И он идет к ним. И видит, что юные гопи его замечают. А Кришна в предвкушении, что сейчас он упадет это масло, и его лицо озаряет, вот эта вот озорная улыбка озаряет его лицо. И он поворачивается к гопи и прикладывает палец к своим губам, говорит: тихо, тихо, ни звука, вот, не говорите ничего маме Ешоде. И те молчат, те очарованные Кришной, и Кришна тихонько подходит к этим горшкам, которые сзади, и с наслаждением начинает есть этот йогурт. И не только своим ртом, но и всем своим телом. Он украшает маслом свое тело, также украшает им пол, и таким образом увеличивает работу маме Ешоде. Now what happened? Those young beautiful girls,
Braja Gopis, who was situated in front of Krishna, Balagopal Krishna, directly looking at his mischievous butter stealing activities. Okay. Now they had hard time to check their laughing upon seeing cute Balagopal Krishna so mischievously grabbing with both hands, grabbing the butter one after another and putting inside his mouth and getting decorated all over face and body. Those young girls, young damsels, Braja Gopis, had very hard time to be checking their laughing, looking at. And then Krishna, that Balagopal, mischievous Balagopal Krishna, became very concerned upon seeing those young girls, Braja Gopis, were having hard time to check their laughing. They felt like bursting into laughing upon seeing Krishna's mischievous act. And with some concern on his face, by gesturing through his eyes, Aknaur Bhangya Bihasita Mukhi, gesturing by his eyes in a strong eyesight, by gesturing by strong glances and eyes, Balagopal was telling them, don't be laughing, don't laugh, check yourself, control yourself. Okay, don't be disturbing my mission. Okay, I will be cross, I will be mad at you all if you start laughing burst, and my mother's attention will be drawn to that, why they are laughing, and he finds me out, I will be very angry and very annoyed with you all. Don't do that. He was giving that message to all those beautiful young damsels, Braja Gopis, by the gestures of his eyes. И Кришна подходит к этим горшкам, которые сзади мамы Ишоды, начинает двумя руками есть масло. И юные гопи, они смотрят на эту картину, и они видят этого маленького прекрасного Кришну, который двумя руками, он ест масло, это масло, оно падает на пол, оно растекается по телу. И они начинают смеяться, им очень трудно удержаться от смеха, они пытаются, но Кришна понимает, что вот-вот ситуация накаляется, что они вот-вот сейчас начнут, что мама Ишода услышит. И он просто, Махарадж цитирует на санскрите, жест глазами. Он бросает взгляд в сторону, и этим взглядом он говорит, только пикните, тихо, только пикните, иначе я вам покажу, я так разозлюсь. Вот, просто взглядом он предупреждает гопи, чтобы те не смеялись. So Balagopal Krishna was very seriously gesturing them by just silent eye gesture. Don't spoil my mission. Don't try to check your laps. Don't even accidentally, don't accidentally even laugh out. Then my mother's attention will be drawn, and she will be alerted, and she will immediately try to find out the reason why they are laughing, and find out me and catch me. Don't be spoiling my mission. Be very, very careful. So while they were laughing, they were having a hard time to be checking their laughter, the gopis. Krishna, although she was smiling, Balagopal Krishna, but he had some concern whether those gopis would be able to control their laugh or not. And he was desperately prohibiting them not to laugh by his eyes gesture. Mischievous eyes gesture. И Кришна, он серьезно настроен, чтобы осуществить свою миссию. И он видит, что вот эта миссия, она под угрозу становится, потому что гопи, они начинают, им уже сложно сдерживать себя, чтобы не рассмеяться.
И Кришна понимает, что сейчас, если они как бы начнут смеяться, то мама Ишода сразу все заметит, и она, как бы, да, вся миссия его провалится. Вот. И он, улыбаясь, бросает глазами взгляд на этих гопи и показывает им, чтобы они терпели по максимуму. And then Krishna continued that he is very tasteful, delightful, mischievous mission of butter stilling and spilling all over the floor, getting decorated by grabbing with both his hands. He continued eating and spilling and mischievously smiling in this way. And Lord Chaitanya Mahaprabhu prays, may this mischievously beautiful Balo Gopala be protecting me, take care of me, nurturing me. I repeat, it was Mahaprabhu's prayer. May this wonderfully beautiful, mischievous Balo Gopala Krishna be taking care of me, protecting me, nourishing me, be nurturing me with all his love and affection. И Кришна, он таким образом он дает взглядам гопи предупреждение, чтобы те как можно больше держались от смеха, как можно тише себя вели. И Кришна продолжает свою лилу, свою озорную лилу, воришки масла. Вот, на его устах красуется его эта игривая улыбка. И Махапрабху, он молится, Чайтанья Махапрабху, он молится, пусть этот прекрасный озорник, маленький Кришна, всегда защищает, заботится, питает и поддерживает меня своей любовью. Okay, maybe we can rest now. If I go on explaining 2 other verses, it will take at least 1.5 hours. Махарадж говорит, да, на этом давайте, наверное, остановимся, потому что если я еще 2 шлоки, которые я планировал, начну рассказывать, еще как минимум 1,5 часа это займет. Okay. These 2 verses, such wonderful verses, cutely beautiful verses, Mahaprabhu composed depicting the picture of the mischievous lila, ballo lila of Balo Gopala. Depicting the mischievous, wonderful, beautiful lila of Balo Gopal Krishna. Вот эти 2 шлоки, они как раз описывают эту озорную лилу воришки масла. Hare Krishna. Харе Кришна. So, should we be resting or I should be going on for another couple of hours? Махарадж говорит, ну, в общем, решайте сами. Мы отдыхаем или я еще на 2 часа дальше продолжу? Tireless taste. Вам, конечно же, нужно уже отдыхать, нужно покушать. Вот. А в следующий раз расскажите, пожалуйста, Кишора его еще. Akhiram Prabhu is saying, it is better that you need to rest because, you have intense day, all this, like preaching activity. So you need to rest, and maybe next time we can also meet and you continue speaking Lila Katha and speak Kishore Lila also. Okay. Hare Krishna. Jai. I appreciate all of your beautiful presence. And I truly appreciate all your mood to be tasting the nectar of Krishna Katha, Radha Krishna Katha.
be staying very well, happy in beautiful Radha Krishna consciousness. Hare Krishna.